pọ̀jù Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Òmìnira adé ọ̀hún ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà torí ìyà yìí ti pọ̀jù Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Very good afternoon and welcome. Very good afternoon and welcome to another powerful Monday morning, or Monday afternoon rather. I welcome each and every one of you as you join the broadcast. I say good afternoon to the 7th day of September 2020. Welcome on board. Our focus today will be on the October 1st rally. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fọwọ́sowọ́pọ̀ kárí October 1st rally yìí ṣe délẹ̀ láṣẹ Olódùmarè. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Gbogbo wa pátápátá la ní iṣẹ́ tí a fẹ́ ṣe, ní ọkùnrin, ní ọmọdé, ní àgbàlagbà. Mo kí gbogbo yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà of first afternoon broadcast, and this will be from today, Monday to Friday, where we bring you the broadcast from 12 p.m. UK time, and that will go to about 2 p.m. And I say, welcome on board. Tábà ti wo ìyà tó ń jẹ wá, á jẹ́ kí iṣẹ́ ìkó tètè yá àní fi falẹ̀ púpọ̀ nítorí pé a ní àsìkò. I don't know whether some of you wanted to go for the next 10 years, 20 years before we get our freedom. I want it to be before the end of this year. Are you ready for that as well? It can be done only if we all come with unity, fasting, and break that country called Location 9, Nigeria. Anyone níta ń gbé like a slave, you are more or less like a second or third class citizen, whether you have a different kind of foreign passport. It doesn't make any difference. Whether you hold a passport that is different from Nigeria, it doesn't matter. The most important thing is we go straight to the anthem and we will start the broadcast officially. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀-èdè wa, ká
kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàyẹ̀rí. Ìgbàgbọ́ ni pé ká ti dẹrù làkọ́mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ kí a máa lépa. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Once again, a very good afternoon and welcome to our first broadcast from the afternoon. A lot of people will continue to ask whether it is necessary that we come live every day. But it is very important that we also remind them that so many people's life depends on what we are doing now. The quicker we solve the problem inside location 9, also known as location 419, the better for everybody. But if we refuse to break it up, disintegrate, bring the awareness that is important for those inside Nigeria, what we are saying is we want the next generation to literally take over from us. And since we do not want the next generation to take over from us, we have every reason and every right now to make sure that we take ourselves out of Nigeria. It is not becoming funny every day. You hear a lot of people with different news and different information coming out of Nigeria. It makes me laugh that I was reading an article while I was giving the report back to the studio about an hour ago, that the presidency keeps saying that their criticism of the government on the social media. So that tells you that the government knows what is happening. They follow everybody that is talking on the social media. They might not want to respond to us yet because they know that if they respond to the Oduduwa movement, it will also let the world know that they know. But what they do not understand is how far do you and me want to push this? Is this something that people will say, tabati bere nisi, tabati fun olowo nisi, enuwoko, and all those nonsense that people talk about? Are you part of that as well? Are you literally part of those that they will tell enu Yoruba ko ni? Just come out from there. Sorry, come down. Yeah, come down from there. And switch off the Xbox. Come on, and sit down and watch the TV. Sit down and watch the TV. Just the little one there making their own. So I laugh. Ijoba were, Ijoba oshi is telling us that we are criticizing them. Let me see if I can quickly put that up quickly for us to just have a gauge of what this government was talking about. And I just laugh. Yes. Okay. I want us to read what I saw on the Guardian newspaper, I guess it was, that the Garba Shehu is saying that no, we want the Nigerian one. Garba Shehu is saying Nigerians are criticizing the government on social media. Ṣé kò jẹ́ kẹ́rin máa pa wá pé ǹjẹ́ àwọn government yìí ǹjẹ́ orí wọn pé ṣá? Wọ́n tí mọ̀ pa wá fẹ́ break away kúrò lára Nigeria. We are not criticizing the government. We are saying we want to go.
Every headline coming out of that country is a shit hole news. Nothing there that makes you happy. Every day is a sad news. Every day you wake up inside Nigeria is a sad news. You know, nothing is working. Nothing is working, and it is time that we end that location as quickly as possible. I welcome you as you about to listen to another. I saw the news, so I'm just trying to make sure that I still have it here. I want us look at it. Every news coming out of Nigeria is a news that is so sad. Sad news. Sad news. Nothing there that you can literally say can make you happy. So why do you want to be inside that contraction? Okay, who is somebody saying something there? Let me read the comment. I think somebody is responding to somebody there. I'm giving you a good advice. You're cursing me because I guess you guys are not different in Americano. The way you are going, take your kids with you. Funny enough, can you block that person? Who is this person? Can we block that person, please? Take your kids. Who is that person? No, I don't even know. You don't have to be on the broadcast. Is this this person saying something? Okay. That will be the last time you will hear from here anymore. So you won't get to see this broadcast anymore. So I blocked him out of the broadcast. So that will be the person we hear from this broadcast anymore. So I think I've taken that person out. And I hope I'll do the same thing from the other, because sometimes, they'll probably come back again with a different fake account and all these, we know them. They'll probably come across again with a fake account. Yeah, I've taken him out. I've taken him out, yeah. So let me make sure it's blocked as well from this particular page as well. Continue to see the headline from Nigeria. Ayo Brown. So I want to make sure that same person do not have access to watch it from another Ma play audio kan fún yín nísìn. Ṣẹ́ni tó rò pé Nigeria is not on fire. I just laugh. A very good afternoon to those in Japan. A very good timing for almost everybody. In America, they're just going to work. In UK, we're on lunch break. In Oman, they're probably almost afternoon. Turkey, afternoon. Okay, if we pick him up again, we'll take him out already. We don't need any distraction here. But Newsity Gaba Sheu tó ń sọ yẹn ni mo fẹ́ mú jáde kẹ́ka. Let me see if I can go on their page and see maybe that will be there. And sọ̀rọ̀ pa fẹ́ break Nigeria ń sọ pé àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn pariwo. Ṣẹ́rí pé ẹlòmíì lákàyè wọn kékeré báyìí. Kí làwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn ní ṣe pẹ̀lú ìtàn sọ? Ọ̀rọ̀ tó fẹ́ wá gbọ́ gangan ni kò focus lé lórí. Ẹ jẹ́ kí n lọ sórí page Gaba Sheu gangan. Hey, what's going on? Ẹ jẹ́ kí n lọ sórí page wo mo ti rí. Orí page Gaba Sheu. Mo fẹ́ kí gbogbo àjọ kà before we go into the broadcast this morning. We will do the same thing that we do. We won't change anything. We will do the prayer. Or let's do our prayer first before we go into it. Let's do our prayers so that we just don't start the broadcast and then we just go straight into the conversation. So let's get the prayer in. We are fighting a spiritual warfare. There's an audio tí màá play fún yín. Ó ní kan tí mo ṣì ń wá, but mo ti pick ibi tí orúkọ ẹni yẹn. Ìkan táwọn prophet yẹn tó send sí mi tán ní kí n play. But there's another one that I saw again sent to me this morning. We receive tones and tones of different messages. Tones and tones of different messages. So let's get the prayer in. The number is there. We're live on the Mix LR.
we're live on. Okay, I've not started the Twitter. So let's go straight on our Twitter as well, so that those on Twitter can also have the benefit. We're live on Instagram. We're live on YouTube. The message will continue whether the government like it or not. So the government knows that Nigeria wants to break. So they're also creating more problem ahead before Nigeria breaks up. Our focus this afternoon is about the rally. Nigeria at the verge of breakup. I'm just setting up the Twitter one. At the verge of breakup, part 114. And to one níbi iṣẹ́ ẹ lè fi sí etí yín kẹ́rọra máa gbọ́ lọ. Ẹlòmíì máa lọ pọ̀ ẹlòmíì níṣẹ́ kan tó yẹ pé tó bá ti play ẹ̀ báyìí wọ́n kàn máa enjoy ẹ̀. Ẹlòmíì different people are doing different jobs. But I think the afternoon should be comfortable for so many people. But the most important thing is àwọn tó bá wò nísìn wọ́n á máa tún wò ní lẹ́yìn later. So mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí màmá mi tó wà ní Canada. She doesn't like me to mention her name, and I won't go into her name, but she knows herself. She's one out of millions as well that is making sure that we continue to bring the best out of this Oduduwa movement. Lára ipa tí wọ́n kó òun là ń jàǹfààní ẹ̀ tí ẹ fi ń wò wá takuntakun báyìí tó ń dán yánrán. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Mo kí ẹ ní ìsàlẹ̀ Èkó ẹlòmíì ṣe sùúrù. Gbogbo nǹkan tí mo sọ. Hello tó ń wò wá ní ìsàlẹ̀ Èkó. Mo kí ẹ, ó ti ní kí yé máa dárúkọ òun náà. But ó mọ rẹ̀ ní ìsàlẹ̀ Èkó. Ṣé rí ẹni tó ń rò pé ẹ̀rín máa ń pa mí? Ẹ̀rín pa mí. But let's get the prayer in. Tẹ́ ẹ bá ti fún mi ní prayer, mo ní prayer tí mo lè lò. Aláwọn prayer tí àfáà ni mo tí ní máa ní kí àfáà kan náà ṣe prayer fún mi ní kó send ẹ̀ sí mi so that tá bá ti ní káwọn èèyàn pè kó ṣàdúrà tó bá ti ṣàdúrà à ń lò ìtanilọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbẹ́lẹ̀ náà. Ọ̀tàrí ní mọ̀lẹ́ ọ̀tàrí ní mọ̀lẹ́ o. Ọ̀tàrí ní mọ̀lẹ́ o. Ó ti lọ ká àwọn tẹ̀lé àárí ní mọ̀lẹ́ àwọn tẹ̀lé. Ó pẹ́ ní ọ̀lọ́tẹ̀. Àbọ̀rọ̀ kẹlẹ́ bàtẹ̀ jẹ́. It seems we have a prayer that is coming all the way from Cairo. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello. Network, I guess. Gbọ́yìn o, bí ẹ pè padà again. Gbogbo ẹni tó bá ní àní kọjá sínú ẹni tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ti àwọn ti Benin. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé lẹ́ẹ̀kan sí. Hello. Okay. Ẹ jẹ́ lọ sí Kenya kí wọ́n fún wa ní àdúrà. Aleykum salaam. Gbẹ̀ránlẹ̀. Father, Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Amen. Qul a'udhu bi rabbin nas wa malikin nas wa ilahin nas min sharri waswasil khannas. Amen. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Amen. Allah subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nígbà táwọn ará Mẹ́kà tó gbógun ti Ànábì ní fìlú Mẹ́kà lẹ̀ máa lọ sí Mẹ́dínà. Ànábì wá gbéra láti Mẹ́kà ó lọ Mẹ́dínà. Òru ọjọ́ tó fẹ́ gbéra àwọn ọ̀tá wọ́n dè Ànábì ní kókó méjì. Ànábì ò lè gbéra lórí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run wá sọ pé kasratul nas fi tú rẹ sílẹ̀ lọ́nà méjì. Ànábì ìkà gbogbo kókó méjèèjì dẹ̀ tù. Ànábì ráyè gbéra ó lọ sí Mẹ́dínà. Ìdí ní ìta náà àwọn ọmọ Yorùbá ta fi ń bẹ̀wọ̀ Ọlọ́run ní ọ̀sán ìwé pé dákunjọ ìyà tá jẹ ní location 9 tá à ń pè ní Nàìjíríà ìyà tá jẹ ti tó. Ọlọ́run dákunjọ mú wa kúrò nílẹ̀ yàtọ̀ àlàáfíà ọmọ.
wọ́n la kún fàyà kún àṣẹ ìwọ Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá ìwọ lọba tó ṣẹ̀dá ọ̀run wọ́n ló mọ nǹkan tó ṣókùnkùn sí wa alimọdé wa ṣe hàdà ó ní gbogbo tó pamọ́ sáwọn ọmọ èdè yìí oníkèrè lójú Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó pamọ́ fún àwa Yorùbá tó pamọ́ fún wa Ọlọ́run dákun jọ̀ọ́ gbogbo àwọn èèyàn bí tó fira wọn pamọ́ tó ẹ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n àáfàá ni wọ́n ni wòlíì ni wọ́n ni ẹni tí ò pa tí ò wòlíì tó náà wà lára wọn Ọlọ́run dákun tó bá tú àṣírí wọn lọ wọn la kún fàyà kún àṣẹ wọn lọ tó bá tú àṣírí wọn tán ó wà ní Bíbélì ní chapter one kìí ṣe Kristiẹ ó ní ẹ má jẹ́ kí àjẹmọ́ ẹ̀kọ́ yìí torí tí àjẹ́ bá pa ẹ́ tó ronú pìwàdà ìwọ tó pa ìwọ ló wà ọyọ òun Ọlọ́run á fẹ́ kó dẹ́mi wọn sí Ọlọ́run wọn la bí agbára ẹ ṣe tó wọn láwọn pé nígbà tí Ànábì Mùsá alayhi salam ó kọ́ àwọn Ísírẹ́lì dó tí òkun ìrètí wọn pẹ́ sí etí òkun Ọlọ́run má jẹ́ kí ìrètí àwa pé Ọlọ́run dákùjọ lànà fún wọn Ọlọ́run bó ṣe lànà fún àwọn Ísírẹ́lì ní etí òkun Ọlọ́run dákùjọ lànà fún wọn Ọlọ́run gbogbo ọ̀nà tó ti là fún Odùduwà Republic Ọlọ́run dákùjọ báyẹn kan náà di Ọlọ́run alágbára eléyìí tó kù tó fẹ́ là Ọlọ́run dákùjọ ní kíákíá ní òyìnbí gbogbo ọmọ Ọlọ́run dákùjọ máa bá wa la Ọlọ́run wọn la bẹ́tì láti kì wọn lọ sọfá pẹ̀lú mọ́rọ́ wa wọn lá àwọn òkè tí wọn náà ti ń gbọ́ àdúrà Ọlọ́run wọn lélẹ̀ tó wà Nàìjíríà wọn lè tó wà ní Saudi wọn lè tó wà ní Mẹ́kà wọn lè tó wà ní Mẹ́dínà wọn la bí sáà ló kọ́kọ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ Islam ló ti kọ́kọ́ kúrò níbalẹ̀ fún wọn Ọlọ́run dákùjọ gbọ́ àdúrà ní ọ̀sán yọ Ọlọ́run agbára gbogbo àwọn ọ̀tá ibi kí òun kọ́ lè di Yorùbá mọ́ tọ́ni ṣe bẹ́ẹ̀ yín fẹ́ lọ ní ẹ̀ní ráyè lọ Ọlọ́run gbogbo ibi tó bọ́ ti lè dì wá mọ́ ní tó fi ṣe agbára Ọlọ́run dákun ìjọba wa bàjẹ́ Ọlọ́run dákun ìjọba wa bàjẹ́ Ọlọ́run dákun ìjọba wa bàjẹ́ Ọlọ́run bá wa bàjẹ́ torí pé kí ni ìjà ń jà àwọn èèyàn ẹni tí ọkùnrin bá balẹ̀ ló sìn wọ́n Ọlọ́run ẹni tí ọkùnrin bá balẹ̀ ló máa fi ìfowópamọ́ balẹ̀ ló máa fi pè é Ọlọ́run dákun jọ̀wọ́ láyà tó fi ń jẹ wá wípé kò kí ń ṣe wípé a fẹ́ da orílẹ̀-èdè ru kò ń ṣe wípé àtàpá sófin wọn lọ ṣùgbọ́n ìyà tó jẹ wá làwọn là ń pọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá Ọlọ́run dákun jọ wọ́n lá nígbà tó mọ̀ sọ̀rọ̀ sílá wọ́n lá ẹjọ́ tí a tó bí ànábì sáyé wọ́n lọ́jọ́ tí àwọn òbí ẹ̀ tó nu oyún ẹ̀ wọ́n lọ́jọ́ tí ànábì Ọlọ́run dákun jọ gbà wá sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá Ọlọ́run gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tá Ọlọ́run tó bá gbà sílẹ̀ tán ní gbogbo ìgbádùn ẹ̀ mùdùmùdùn ẹ̀ Ọlọ́run dákun jẹ́ ká lè jẹ́ lẹ́yìn àtàláfíà Ọlọ́run wọ́n lọ́n fà àwọn àṣẹ Ọlọ́run ìjẹ́ mo fa gbogbo àwọn tó wà ní diaspora mo fa wọn léwọ́ náà bá lọ́wọ́ ìwọ lọ́ba àwọn tó ń dáàbòbò ẹ̀dá Ọlọ́run dákun bá dáàbòbò wọn Ọlọ́run alágbára gbogbo àwọn abínú òtàpá sílẹ̀ mọ́lẹ̀ tó lè máa fẹ́ máa ta fà ìbànújẹ́ sínú ayé wọn Ọlọ́run alágbára wọn la wí pé àwọn ọ̀tá ànábì gbogbo bó ṣe ń gbé ọwọ́ ni Ọlọ́run bá ń yọ sí wọn eléyìí tó fi ọmọ ẹ̀dì eléyìí tó fi aya ẹ̀dì Ọlọ́run jẹ́ mo gbàdúrà fún wọn tó wà ní diaspora pàápàá gbogbo àwọn tó fẹ́ máa sáfà ìbànújẹ́ sínú ayé wọn jẹ́ kí ọ̀fà náà máa padà sínú ìdílé wọn Ọlọ́run jẹ́ kó máa padà sínú ìdílé wọn jẹ́ kó ọ̀fà náà jẹ́ kó máa padà sínú ìdílé wọn jẹ́ kó fi àkọ́bí ọmọ wọn dì kó fi ìgbẹ̀yìn dì kó fi tààrin dì kó fi ìyàwó dì kó fi ara wọn kó fi dì wala hawla wala quwwata illa billahi alẹ́ má jẹ́ kí ìbànújẹ́ kó máa kó ṣẹlẹ̀ sí wọn láìláà rọ ẹ̀mí ìrẹ̀wẹ̀sì Ọlọ́run má dọ̀rọ̀ alágbára wala quwwata illa billahi alẹ́ azim Amen Allah. So, Akanji nìyẹn. We need the Christian prayer. While we are waiting for the Christian prayer, ó important that we pray. Gbogbo tí àwọn èèyàn bá pè mí ní gbogbo ìgbà, ìtàn sọ ni pé ká má fi àdúrà sílẹ̀. Pé àdúrà gangan ó wà lára nǹkan máa fi ṣẹ́gun. Ó dẹ̀ máa wà from the 3 religion. Bẹ́ẹ̀ni, religion ni Ifá, religion ni ẹ̀sìn wa. Odùduwà is a different thing. Má mix it up. A fẹ́ gba ìdádúró kúrò nínú oko ẹrú ni. But má mix it up. So while we are waiting for that, I always have one that I can play when we are waiting for that. Ó ń bọ̀, ó ń súnmọ́. Ẹlòmíì rò pé eré ni. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí. A ó túmọ̀ pé ohun àdúrà sókè. A ó gbàdúrà fún èyí ṣe Odùduwà nation. Kí Ọlọ́run kó tan ìmọ́lẹ̀ rẹ̀. Kí Olúwa kó establish nation náà kúrò nínú Nàìjíríà. Kí Olúwa kó gbà fún wa. Gbogbo ọkọ̀ tó máa tako èyí tí ṣẹlẹ̀ Yorùbá. Kọ́lọ́run kó tako wọ́n. Ẹgbẹ́ já kan kọ́dí àdúrà. Jésù Kristi máa ń yọ̀. Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Ọba Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. A fi èsì sí orílẹ̀-èdè. Odùduwà nation. Ọlọ́run ọ̀gá ògo.
Yorùbá nation lẹ́yìn lọ́wọ́ bí àwọn agbátẹrù rẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè àgbáyé gbogbo Olúwa fi orílẹ̀‐èdè náà fún wa. Ọlọ́run ti ṣe àṣepé rẹ̀ àní lórí ọ̀rọ̀ Oòduà. Olúwa gbàdúrà lórúkọ Jésù. Olúwa gba ilẹ̀ wa fún wa. Ọba àwọn ọba gba ilẹ̀ wa fún wa. Ìwọ Ọlọ́run tó gba ilẹ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì fún wọn. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun, lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjà, ìwọ Ọlọ́run dìde ó sì jà fún wọn. Olúwa àwa náà dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ísírẹ́lì. Lónìí lórúkọ Jésù, Olúwa gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa. Gba ilẹ̀ Odùduwà wa fún wa. Ó ní ẹni tó bá ní wá lára níwọ Ọlọ́run ó ní lára. Mo gbàdúrà lónìí gbogbo àwọn aninilára lórí ilẹ̀ wa. Ọba àwọn ọba ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọn lára. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù. Gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun, bóyá àwọn tá a tiẹ̀ mọ̀ àbáwọn tá a mọ̀ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀. Mo fi wọ́n lé wọ Ọlọ́run lọ́wọ́ àti ìdílé wọn. Mo béèrè fún ààbò wọ Ọlọ́run tó dájú tí ẹnikẹ́ni ò lè dá sí kúrò. Ta ló ń sọ̀rọ̀ nígbà tí ìwọ Ọlọ́run ò sọ̀rọ̀? Ìwọ Ọlọ́run tó lè jí tó lè pa. Ìwọ Ọlọ́run tó lè tì tó sì lè sí. Mo gbàdúrà lónìí ààbò wọ Ọlọ́run tí ó dájú lórí gbogbo wọn. Mo fa àwọn ọmọ wọn lé wọ Ọlọ́run lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Bí wọ́n ṣe ń jáde tí wọ́n ń wọlé, ààbò wọ Ọlọ́run kó dájú lórí wọn. Mo wá gbàdúrà nígbà tí ìwọ Ọlọ́run bá gba ilẹ̀ fún ilẹ̀ Oòduà wa fún wa tán, Olúwa mọ̀jà wọ ẹnikẹ́ni tì. Lórúkọ Jésù mọ̀jà mọ̀ fẹ́ ẹnikẹ́ni pìtàn pé òun ló sì ń ṣe báyìí, òun ló ń ṣe báyìí, bó ní ìbáṣedùn tó. Olúwa mo gbàdúrà gbogbo ẹni tó ń fi tọkàntọkàn ṣe iléeṣẹ́ Oòduà. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù àgbọ̀dọ̀ wọ ẹnikẹ́ni tì. Ọlọ́run ajẹ́ráyé, mo wá gbàdúrà gbogbo àwọn òbílẹ̀jẹ́. A fẹ́ kó o wọnú wọn, kó o fún wọn ní èrò tuntun. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá wá pọ̀ tó jẹ́ pé àwọn ni ó jẹ́ igi wọ́rọ́kọ́ tí dáná rú nínú ìṣiṣẹ́ Oòduà yìí, Olúwa lórúkọ Jésù, ìyà tó tọ́ tó yẹ látòde ọ̀run kò yá máa fi jẹ wọ́n. Ìwọ tó tẹ àwọn ọ̀tá Mósè tó tẹ̀ wọ́n rìn, oníkìlẹ̀ lanu kó gbé wọn mì, ilẹ̀ sì lanu ó sì gbé wọn mì. Gbogbo ọ̀tá Yorùbá lónìí lórúkọ Jésù, ilẹ̀ kó máa ní wọn lára, omi tí wọ́n mu kó máa ní wọn lára, afẹ́fẹ́ tí wọ́n fẹ́ kó máa ní wọn lára. Olúwa mo gbàdúrà ọwọ́ agbára rẹ kó yá fi gba ilẹ̀ náà fún wa. Ọwọ́ àánú rẹ kó yá fi gba ilẹ̀ náà fún wa. Sọ wá di òmìnira. A fẹ́ di òmìnira nítòótọ́. Olúwa jẹ́ á gba òmìnira wa. Ògo ni fún orúkọ yín. A mọ̀ wípé ẹ ti ṣe, a mọ̀ kó ti di ṣíṣe. A ó sì máa yìn yín torí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣe gan mọ́mí wa tó mo mọ̀ pé ẹ ṣe tó bá wa dá sí ẹ bá wa dé sẹ́tò náà. Àmín, àmín, ẹ ṣe gan ni. Thank you very much. Mo mọ̀ pé wàá tún pè padà later. Nígbà tí a ti gba ti Kristẹni àti ti Mùsùlùmí, ẹ jẹ́ ká wá bá wọn fi eléèlé lórí fún ẹni tí ó ní kíní yóò ní ṣe é ṣe, tó dúró níbì kan tó ń sa in tó bá wù kó máa sà. Ṣe rí in tí a gbé dání yìí, àwọn kan náà máa jókòó tó ń sa oríṣiríṣi pé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ gbà yìí kò ní bọ́ sí, because they know tẹ́ bá dẹ̀rọ pé àwọn tó wà nínú Nàìjíríà nìkan ni problem yẹn pé wọ́n ní jẹ́ kó bọ́ sí. We have a lot of enemies.
within and outside, but a máa fi lè a máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ fáǹfààní àwọn irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Ìwọ ọmọ ọ̀dàlẹ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ọ̀dàlẹ̀ eléri burúkú ni ẹ. Ó ní ṣoríire. Àwọn alálẹ̀ wá lè léèrè. Ìwọ tó fẹ́ kí ìran tèmi kó gbọ́ òmìnira kúkú ẹrú wá ṣeré burúkú ni. Ìwọ tó fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró ó rà ìbò nìkú ni. Ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ ìran rẹ̀ òun láti ìpínlẹ̀ yìí. Gbogbo wa ní pátápátá àwọn aláàlú. Hello. Ẹgbẹ́ránlẹ̀ ìsinmi náà. Ní orúkọ Jésù. Àmín. Ní agbára ńlá Jésù, ayérayé Ọlọ́run ọ̀run ọba tí ò yí padà. Ọba tó ń gbé níbi gíga tó ga ju gbogbo ayé lọ. A dúpẹ́ lórí ètò yìí, a dúpẹ́ lórí arákùnrin tó ń lòkù wa, ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ọpẹ́ wa o. Ayérayé ẹgbà èyí wa. A dúpẹ́ lórí ọkọ̀ kọ̀ọ̀kan tó wà lórí ètò ilé Olúwa ẹgbà èyí wa. Tàbá lọ tó dàpọ̀ mọ́ ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa wa dárí wa. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà la mú wá síwájú yín o. Olúwa ẹ wá bá wa tún ṣe. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ bá wa tún ṣe. Agbára tó tu ayé àti ọ̀run ló tí ọ̀kan kò lè já. Táyé yóò ní pa lórí ẹ̀. Olúwa ẹ bá wa tún ṣe. Tábà rí gbogbo àwọn alágbára tó ní pẹ́sẹ̀ bá ṣe gbà. Àdúrà yóò ti gbà. Ọba tó tọ́jú aláṣẹ omi gbígbóná kó tó di wọn omi gbígbóná. Tábà rí gbogbo àwọn alágbára tó ní pẹ́ Nàìjíríà kò ní kúrò nínú ìgbèkùn tó wà. Ní orúkọ Jésù ọba tó ju àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní oko ẹrú tó sì ti Fáráò àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ tó fi wọ́n sínú òkun pupa. Ní orúkọ Jésù ọba tó gbé wọn níjà lọ́jọ́ wọn kó gbé Nàìjíríà níjà kó gbé ọkàn kọ̀ọ̀kan níjà. Tàbá wá láwọn tó lọ sá sínú òkùnkùn tó ní pé tẹ̀ ètò yìí àbí ọtí ẹ̀ torí ẹ̀ jókòó yìí fẹ́ kò ní jọ. Ní orúkọ Jésù ní agbára ìjẹ Jésù Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára kó fún wọn pàjọ ogun Nàìjíríà mọ́. Kó fún wọn pàjọ ogun Nàìjíríà mọ́. Èyí tó tọ́ sí kíkún mu lọ. Èyí tó tọ́ sí yàkíyà mu lọ. Ọlọ́run àjẹ kó wá fi àjẹ kó fi balẹ̀ yìí àti ìdílé yìí àti ọkọ̀ kọ̀ọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí lórúkọ Jésù kò ní yí padà. Jésù Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Thanks for the privilege, sir. Thank you. Ẹ ṣé gan màmá wa. I need a lot of prayers. A lot of prayers. Ẹ jẹ́ ká tún lọ sí Èkó kí wọ́n tún fún wa ní àdúrà. Ẹgbẹ́ránlẹ̀ Pastor Prophet Emmanuel Tọ́gba Ẹgbẹ́ránlẹ̀. Okay, it seems the line went off. Wá pè padà. Ṣé rí in tí àwọn kan ti rí àfi kí a fi àdúrà ká fi kọ́ńkẹ̀. Like I always say, ẹ jẹ́ ká lọ sí Èkó lẹ́ǹkan sí. Ẹgbẹ́ránlẹ̀ bàbá wa. Ẹgbẹ́ránlẹ̀. Ẹ káàsán. Ẹgbẹ́ránlẹ̀ sẹ́, à ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín. Ẹ ti wọlé. À ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín. Ẹ káàárọ̀ ojúmọ́. Ojúmọ́ nìyẹn o. Mo kí gbogbo àwọn Odùduwà o. Wọ́n kí yín, àwọn náà ń gbọ́, wọ́n náà máa kí yín. Kèrè Odùduwà bí gbogbo wa lórúkọ Jésù Kristi. Àmín Jésù. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan ní pé kí ni arrangement tí àwa lè máa ṣe ní àgbègbè báyìí fún October 1st yẹn báyìí. Okay. Ẹ ṣé gan ní ìbéèrè tí ẹ béèrè torí tí a fi ṣí fọ́nrán yìí sílẹ̀ nìyẹn fún oríṣiríṣi ìbéèrè. Ìtàbálẹ̀ answer. Tí a ní láti kọ́kọ́ ṣe tí ẹ̀yin náà lè ṣe ni pé kí a jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé ìwọ́de tá a fẹ́ jáde yẹn is a peaceful one, a very very peaceful one. Ìkéde yẹn ó wà very very important nítorí pé tí àwa bá ti lọ by peaceful means, tí ó bá tẹ̀ di pé ìjọ yẹn bá dé, tí ìjọba bá ṣe ní tó bá fẹ́ ṣe ní the other way round, a lè ní opportunity láti sọ pé n tá à ń sọ fáwọn tiwa lélẹ̀ ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹ̀kejì ń bẹ̀ ni pé mo mọ̀ pé meeting kan máa wáyé in the next 72 hours ní Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá tó jẹ́ bí 27 of them from what I'm told ní last week Sunday. Tí meeting yẹn bá máa wáyé, wọ́n máa sọ̀rọ̀ lórí rally yìí pẹ̀lú àwọn oríṣiríṣi nǹkan. Wọ́n á release communique tó máa align mọ́ position tiwọn lórí rally yìí náà, so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Lẹ́lẹ̀kẹta in tí ẹ lè tún ṣe fún wa ni pé ẹni tí kò tí gbọ́
nípa ọ̀rọ̀ intanṣọ yìí kí wọ́n túbọ̀ jẹ́ kó gbọ́ sí lẹ́ẹ̀kan sí ìwọ́de yẹn has to be very very peaceful kíyàn kankan ní láti mú kankan dání fífi jà pẹ̀lú ọlọ́pàá ẹ lè ṣe nǹkan sára o ìyàn ń ṣe tí a lè ní kíyàn kankan má ṣe èèyàn lè wà nú ẹ̀wẹ̀ èèyàn lè ṣe oríṣiríṣi àmọ́ kíyàn má kọ́kọ́ gbé weapon kankan dání torí pé ọ̀rọ̀ weapon kan ni à ń bá lọ ní October 1st à ń jáde láti fi ẹ̀dùn ọkàn wa hàn ìyẹn ni tí mo fi pè mo ìṣẹ̀lẹ̀ sọ lórí ẹ̀ tá a bá dẹ̀ ń bẹ́tò lọ àwọn nǹkan míì àtún máa jáde nínú ẹ̀ bí a ṣe tún ní ìbéèrè ibi méjì tẹ́ fẹ́ béèrè kó tó di pé ètò yẹn máa gbéra ńlẹ̀. ẹ ṣeun gan so alágbára Ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ lórí láti ìrọ̀lẹ́ yìí lọ. ẹ ṣe gan. wọ́n yẹ gbàdúrà olóòtú gbogbo yín pátá àgọ́ Ọlọ́run adájú lórí yìí o. àṣẹ a ò ní fojú sunkún ẹnikẹ́ni. Jésù àmín. nípa òkú ọ̀nà Ọlọ́run máa jà fún ilẹ̀ òtútù wa. wọn ò lè nípa òmìnira ẹ lẹ́yìn wa. wọn lè fa kó yìí sọ fún gbogbo àwọn èèyàn wa tó ń gbọ́ wa ní ilé lọ́wọ́lọ́wọ́ pé kí gbogbo wa pátákà sa ipá tí Ọlọ́run bá fún wa tàbá lè ṣe lákòókò torí pọ̀ tó bá fọ́ọ̀sì kò ti dé tán sọ Ọlọ́run á fún wa ṣe ẹ̀rọ sà ẹ̀kọ́ ètò. Once again, the afternoon broadcast will continue every day, Monday to Friday from 12 p.m. So if you are looking for us at 6:30 a.m., we've already announced that from today, the 7th day of September 2020, we will be embarking on the afternoon broadcast from 12 p.m. to 2 p.m. It can go over, that is not a problem, but that will be the time frame. Mo kí gbogbo ẹni tí ó ti darapọ̀ mọ́ wa. Our focus is more about the rally. As you can see, we only have less than 23 days before that rally. I can confirm that Malaysia has given me hope that the rally will hold peacefully in Malaysia. So that message came from the àwọn tó wà ní Malaysia. Kódà wọ́n náà máa gbá football ní Malaysia ní ọjọ́ yẹn gangan. So wọ́n ti send a message sí wa pé ká sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Oòduà pé Malaysia o, the rally will hold in Malaysia ní agbára tọlọ́run tí ẹni tó ní ayé tó ní ọ̀run. So we are told to tell you that there will be a peaceful football match ní Malaysia. Kódà wọ́n ní àwọn MP wọn bíi senator tí wọ́n lọ́hùn àwọn kọ̀ọ̀kan náà máa wà ní orí ìjókòó ní ìjọ October 4th. Ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n bá wọn gbé nílùú tí wọ́n wà àbí ó kàn ń dúró pé kí gbogbo ẹ̀ kó dùn kó tó di pé ó dá sí ẹ rí i pé flyer oríṣiríṣi ló ń jáde iléeṣẹ́ ìjáde pẹ̀lú àwọn tí a mọ̀ sí Yorùbá One Voice àtẹgbẹ́ Yorùbá One Voice o àti Yorùbá One House o àti gbogbo ẹgbẹ́ tó bá wà níbẹ̀ ìjà kan náà ni gbogbo wa ń jà fún ìkọ̀kan náà ni gbogbo wa ń fẹ́ bí a ṣe fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú ṣàkùṣàkù Nàìjíríà òun ni à ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Ìgbésẹ̀ yẹn kẹ̀rẹ́ ó kan nílé ó kan àlejò tó bá ní kò kún ẹ́ má jẹ́ kí wògìrìtì àti wàhálà dé kó tó di pé ó dá sí in tó wà nílẹ̀. Sori tó bá tẹ̀ wá ní kankan tó fẹ́ ọ́fà wa. I'll give it to my sister. No. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ó wà ní kankan tí ó fẹ́ ọ́fà wa. Ìwọ ni iPad. Tó bá ní kankan tó fẹ́ ọ́fà ṣàgbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́. Torí pé ẹlòmíì ẹnu ẹ̀ ó fẹ́ fi wa rọ́ọ̀fù ni. Ẹlòmíì nísìn gbogbo tó fẹ́ ni pé kíní tí a gbé dání tí ó ṣe máa dàrú. So oríṣiríṣi èèyàn ló wà. We have different set of people in this world. Some of them know that Nigeria is not working, but to them they think that we can manage it. No, we are not ready to manage Nigeria. We have managed Nigeria for too long. It is time now we stop the atrocity, the genocide, and move peacefully. And I use my word carefully, peacefully, because I know nothing is going to come peacefully. I know that anyway. But we have to continue to say peacefully. Because in tẹ́lómi fi gbọ́ nìyẹn. Tó bá rò pé kíní wọ́n máa fún wa lọ́fẹ̀ẹ́. Torí àwọn tí wọ́n ń jẹ mùdùnmúdùn nínú Nàìjíríà wọ́n pọ̀. We have a lot of them. It is not about Nigerians alone. We also have
We also have individuals that you might not know that are also part of our problem. So the most important thing we can do for ourselves is to continue to educate ourselves, including myself and you. The reason why we must come out of Nigeria. I will show you so many videos today and also, images. Some of the images that I will show you, one of them or four of them is very, very, you know what I'm talking about. So when I'm about to get there, I will show it briefly. You will have an idea of what the Fulani are still doing in Ondo State. When I started my kind of conversation on this breakup of Nigeria, it was a similar image that I saw, and I said, no, let us end it once and for all. After 3 months, another one not to appear, near the same Akure axis. Ito ṣẹlẹ̀ yẹn náà, Akure ló ti ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn. Tí bá níjọ́ náà lọ́hùn, kò ju bí 3 months ago lọ. Tó ń pe bọ̀bọ́ yẹn ní Daniel James. Wọ́n ṣá gbogbo orí ẹ̀ báyìí, kò ń ṣe ikú kiri rárá. The same image náà tún jáde again ní last week Wednesday pẹ̀lú àwọn Fúlàní. Ṣé rí ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ pé na lie, na joke? Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbọ́ audio yìí. Sórí ibi tó ti ń sọ pé na lie, tí àwọn wòlíì Ọlọ́run sọ pé na true, tí Mùsùlùmí sọ pé na true, tí Ifá sọ pé na true, tí Wọ́ṣìn sọ pé na lie. Na lie yẹn, àwọn ò ní dúró torí pé wọ́n sọ pé na lie. Torí ẹlòmíì nísìn, ìtọ́fẹ́ káwá ṣe ni pé because Nigeria is not working, wọ́n fẹ́ ká ṣì wà nínú Nigeria yẹn, ká máa pàṣẹ bí autopilot plane tó fẹ́ jábọ́. Nigeria ship tó move mọ́ ni, ó ti wà lójú kan tó dẹ̀ wà yẹn kò lọ wájú kò lọ ẹ̀yìn. Now audio tí wọ́n send sí mi láàárọ̀ yìí, and má sọ pé ẹni yẹn bí ẹgbàá tá a bá bẹ̀rẹ̀ Odùduwà ló kọ́ lọ sọ́dún yẹn gbẹ́nu ẹ̀sán ìrọ́nà gbẹ́nu ẹ̀sán ọmọ tó sọ nìyẹn. I have received more than enough calls every day of people saying they saw a dream of war, of problem coming inside Nigeria. Eléyìí tá a fẹ́ gbọ́ yìí, this particular audio also indicate that this person saw the same vision in 2010. And I'm going to play that now, and then we listen to it together just to remind ourselves that the reason why we are saying this now is because there's still hope. Sorry, tó bá rò pé ìjà yẹn ò tí délẹ̀ tán. Some people are waiting for Fulani to attack us before we start talking. You are mad. Don't expect mainstream media. I am not shy to mention their name. BBC, Sky News, CNN, Fox News, Al Jazeera, Channel, Arise, TVC, to talk about what we are talking about. Mine is to talk about it to stop the atrocity that is coming, and we can all see it. Let's get this audio in, and we come back into the conversation. Good evening to everyone. Ẹ kú dédé àsìkò yìí. Mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ní ó ṣẹlẹ̀ tí Ọlọ́run fi hàn mí for some years back now that I refuse to share with the world. While this audio is going on, please bear with me. I'm going to upload some pictures on this dark screen. Some of the image, you might be a little bit worried, but we just have to show it sometime. So while this audio is going on, I will start putting up those pictures so that you can all see it. And it has now become like a burden on me that I want to share with the whole world. Torí ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún mi ni ẹ̀bùn àlá àti ìran. Láti kékeré tí mo ti wà ní bí ọmọ ọdún 6 ni Ọlọ́run ti máa ń fi àwọn onírúurú àwọn nǹkan hàn mí. Tó yẹ pé tí mi bá tètè jí ńgbà míì gan ó dẹ̀ máa ṣe kí n tó jí. Tí mi ò bá ti sọ fún yàn, wọ́n á rò pé bóyá wọ́n sọ fún mi, bóyá mo gbọ́ nǹkan yẹn tó ṣẹlẹ̀ ni. My dreams are always very, very accurate.
I started dreaming from when I was 6 years old. The first dream tí mo kọ́kọ́ ní ìran tá kọ́kọ́ fi hàn mí ní ọjọ́ ayé mi nígbà tí mo wà ní kékeré, mo rí i pé bàbá mi, mo rí i pé mo sùn, àwọn kan dé wọ́n wọ aṣọ dúdú, àwọn bíi mẹ́ta mo rí i pé wọ́n wá gbé wọn, wọ́n kàn ń gbé wọn lọ. Mo wá pariwo bàbá mi, ẹ gbé bàbá mi fún mi, ẹ gbé bàbá mi fún mi. Mo dẹ̀ wá tají. Bí mo ṣe tají báyìí ni mo bá tí bàbá mi ti múra wọn láwọn jáde. Mo ní dáàdì, mo ní ẹ lè jáde, ẹ má jáde o. Èmi ò fẹ́ kẹ́ jáde ńsìn. Wọ́n ní kí ló dé táwọn ò lè jáde? Àwọn ní mi ṣáà fẹ́ kẹ́ jáde ni. Daddy, I don't want you to go out, please. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sọkún. Wọ́n ní nípa àwọn ò jáde pé àwọn ò rìn jìnnà, pé àwọn kàn ní káwọn wọ́n machine ni pé àwọn ò ní jáde, pé kí n ní sùúrù, pé àwọn ò lọ ibì kankan. Mo bá ní okay, mo bá dákẹ́, mo bá já mi lára. Wọ́n bá jáde lọ. Wọ́n jáde lọ, wọ́n dẹ̀ ní accident lọ́nà. Wọ́n ní head injury. Wọ́n dẹ̀ kú instantly. And that was how I lost him. And I can begin to count it like that. Some are very good dreams. Some are good revelations. Some that are bad. Tí n bá rí bẹ́ẹ̀, t'Ọlọ́run bá fún mi ní àǹfààní àti béèrè question, solution. Tí n bá ti béèrè, I will go and do the solution. And nǹkan yẹn ò ní ṣe. Ìgbà míì I can pray, I can fast. Tí wọ́n bá sọ pé nǹkan tí màá ṣe ni anybody tó wù kí n rí sí màá kàn ṣe nǹkan yẹn, mi tí ẹ̀ ní bọ́dà ń gbà mí láti ẹ̀ ti share pẹ̀lú but solution yẹn tó bá ti sọ fún mi, I will just carry out the solution. But èyí tó wá jẹ́ kí n máa bá gbogbo ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ nísìnyí ni wípé sometimes 2010 àárín June sí August yẹn ni mo lára yẹn, mi ò lè get accurate date yẹn mọ́. Bẹ́ẹ̀ mo ṣàmọ̀ pé kò tíì tó August ni mo sùn, mo wá lálàá wípé a mú mi lọ sí ibodè ìlú, like an entrance of the city. Mo wá rí àwọn èèyàn wọ́n ń bọ̀ tí wọ́n pọ̀, multitude of people. Mo tún rí àwọn kan náà tí wọ́n ń bọ̀ láti apá òsì, àwọn kan ń bọ̀ láti apá ọ̀tún, àwọn kan dà pé wọ́n fẹ́ wọnú ìlú yẹn wá, àwọn kan náà bọ̀, wọ́n ṣí bọ̀ láti inú ìlú nǹkan náà. For the benefit of those that do not understand Yoruba, I'm just going to quickly summarize how far we have listened so far. This is an audio that was sent to me, and the audio is just explaining from the lady or the woman that sent this audio that she had a dream. She dreams a lot, even at the early age of her life. And she started with what instantly killed her dad. She slept, woke up, and told the dad that she saw her dad. She saw the dream of 3 people in the dark clothes taking her dad, her father, a real father. And she was asking them, where are you taking my father to? And when she woke up, she told the dad not to go out. But you know, sometimes because maybe she was young, the father said, I'm not going anywhere. I'm just going to go that far. I'm not going far. The father drove the vehicle, had an accident, instantly died. Instantly, according to the audio. She is now giving us a revelation that she saw in 2010 of what becomes like a crowd of people from the left-hand side and the right-hand side. I will explain more further. Let us continue to listen to it. Mo wá wà ní agbede bíi méjì pé mo wà lọ́ọ̀kan tí mò ń wò wọ́n, mi ì dúró ti ìlú kankan. Mo wá rí láàárín àwọn tí wọ́n mọ̀, mo wá rí apá kan wọ́n wá kọ NORTH, north. Wọ́n kọ gbàgàdà, ó tóbi, wọ́n wá gbé sókè. Wọ́n kọ sí apá kan, wọ́n wá gbé sókè níbi òkú yẹn. So àwọn tó ń bọ̀ láti ibẹ̀, mo wá rí i pé wọ́n wọ aṣọ sójà Nàìjíríà, ṣùgbọ́n wọ́n wé orí wọn, wọ́n wọ fìlà ojú wọn kólókóló, èèyàn ò rí ojú wọn, èèyàn ò lè dá wọn mọ̀. Wọ́n wá to ọta àbọn, wọ́n tò ó sí gbogbo ara wọn, àyà wọn, across the chest wọn. Wọ́n ń bọ̀.
àwọn kan náà ń bọ̀ wọ́n rí bí normal èèyàn, wọn ò múra ogun, wọ́n ń bọ̀ ní àti the other side. So agbede méjì wá wà láàrin wọn. Nínú bẹ́ẹ̀ ni ìkan lára àwọn tó ń bọ̀ yẹn ó step forward lára àwọn tó ń rí bí normal èèyàn yẹn. Ìkan lára àwọn tí ó ń bọ̀ láti north yẹn, òun tó múra ogun yẹn ó step forward, just one out of those multitude of people. Wọ́n wá rìn pàdé ra wọn. Mo wá rí i pé wọ́n whisper nǹkan kan sí etí ara wọn. Bẹ́ẹ̀ ní ojú ìran yẹn a mú mi gbọ́ nǹkan tí wọ́n bára wọn sọ. Ṣùgbọ́n mo rí i pé àwọn méjèèjì sọ̀rọ̀. Immediately tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán wọ́n dispatch. Oníkálukú padà sí ààyè ẹ̀. Each of them went on their own ways, separate ways. And shortly after then, there was a war. Ogun bá bẹ̀rẹ̀. And they were killing people. Àwọn tó ń múra ogun yìí wọ́n wá ya wọnú ìlú, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gé orí àwọn èèyàn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jólé. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́ àwọn aláboyún. Mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aláboyún, wọ́n bẹ́ wọn tọmọtọmọ, wọ́n jó wọn mọ́lé. Wọ́n wá gbé acid, wọ́n ń dà á sínú omi. She's now giving us in this dream, according to this audio, this particular person, looking at the dream, she saw a signboard with NORTH, big massive signboard. She's also now explaining some of what she saw within the dreams. Again, this was in 2010, according to this individual. Àwọn odò wọ́n ń da acid poison, wọ́n ń dà á sínú ẹ̀. Wọ́n ṣá ń destroy nǹkan, wọ́n ń jólé. Ẹ̀rù wá ń bà mí níbi tí mo dúró sí. Wọ́n ní ogun ní mo wá fẹ́ máa sá lọ síbẹ̀. Bí mo ṣe fẹ́ sá lọ síbẹ̀ ni ẹni tó máa ń bá mi sọ̀rọ̀ lójú ìran ló wá sọ fún mi pé mi ò lè sálọ, pé mi ò lè súwájú ogun, wípé àárín ogun ni mo lè dúró sí, pé mi ò lè súwájú ogun, pé mi ò gbúdọ̀ súwájú, mi ò sì gbúdọ̀ kẹ́yìn, wípé àti pé kí ni mò ń sá lọ ṣe, kí ni mo fẹ́ lọ ṣe bẹ́ẹ̀ láì mú nǹkan kan dání. Mo wá dúró, mo wá ní kí ni solution báyìí pé wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn. Mo sọ wá sọ fún mi pé ẹni tó máa ń bá mi sọ̀rọ̀ lójú omi wọ́n sọ fún mi pé solution wà. Mo wá ní okay, solution yẹn bí mo ṣe ní kí n tẹ́tí gbọ́ báyìí lójijì ni mo bá tají. Mo bá tají, mo bá ní Olúwa, oh my God, solution ni mo fẹ́ gbọ́. 3 days later, mo bá tún gbé ìran yẹn wá fún mi padà. Mo bá tún rí àwọn another group of people, wọ́n bá tún dé. Wọ́n wọ aṣọ bíi aṣọ China blue, light blue, sky blue. Wọ́n wá mú navy blue, wọ́n fi gbàjá. Wọ́n wá wé ìkan bíi white sí orí wọn. Wọ́n sì wọ bàtà. Àwọn mìíràn fi bow and arrow, ọfà àti nǹkan tí wọ́n fi ń ta wọ́n fi kọ́rùn. Àwọn míì gbé ìbọn bíi AK-47. Àwọn míì mú ìbọn kéékèèké. Again now, during the dream that this media or this audio is telling us that she was not given the solution, because then after 3 days, she had the same dream with another set of people again, similar to what she saw in the first dream. Mi mú àwọn ọ̀bẹ tó sharp kéékèèké wọ́n fi bọ ara káàkiri. Wọ́n wá dé, mo rí i pé wọ́n ń já wọn multitude, wọ́n ń já wọn kalẹ̀. Wọ́n wá ń dé láti inú mọ́tò bíi mọ́tò tí kò lórí, bíi pickup àtijọ́ yẹn tí kò lórí tó ti gbó ni wọ́n fi ń já wọn kalẹ̀. Jíjá tí wọ́n ń já wọn kalẹ̀, wọ́n kàn ń já wọn kalẹ̀ báyìí, wọn ò tiẹ̀ dúró, wọ́n kàn wọnú ìlú ni. Wọ́n kàn pa àwọn èèyàn ni. But nǹkan tó yà mí lẹ́nu pé bí wọ́n ṣe ń já wọn kalẹ̀, àwọn nìkan ni wọ́n ń já kalẹ̀, bẹ́ẹ̀ mo wá rí àwọn ẹran bí àwọn màálù, mo rí pé wọ́n ń jáde. Wọ́n ń jẹ àwọn oko, wọ́n ń destroy àwọn oko, àwọn àgùntàn, wọ́n ń jẹ oko. She's now explaining that this set of people that she saw in that dream, multiple loads of them, they were dropping them with different pickup open vehicle. They were also going into some of the farmland, destroying the farmland and making a lot of damage and atrocity.
We will go into the narrative aspect of it. But after this particular audio, this is from somebody that saw a dream. I have received more than 20 different calls from different people giving me the same message of similar to what she's talking about. But let's go back into the audio. Àwọn oko tí wọ́n wá jẹ táwọn ẹran yẹn ò bá jẹ wọ́n á wá tún mú àdá wọ́n á bẹ́ oko yẹn wọ́n ń bẹ́ lórí wọ́n ń bẹ́ oko títí wọ́n ṣàǹjà. Mo wá rí ẹnìkan tí mo mọ̀, mo wá pe orúkọ mo wá ní kí ló dé kí ló fa ogun yìí? Ó wá báwọn ò mọ̀ pé àwọn ṣàrí táwọn èèyàn wọ inú ìlú ni tí wọ́n ń pa àwọn ènìyàn, wípé àwọn tí wọ́n bá rí pa wọ́n tún kó wọn sí mọ́tò wọ́n kó wọn lọ, wípé àwọn ò sì mọ ibi tí wọ́n kó wọn lọ, pé so òun àtàwọn ìdílé òun àwọn ń sá lọ ní báyìí, pé gbogbo àwọn aráàlú ti sá lọ, pé wọ́n ń sá lọ pé torí ẹni tí wọ́n bá rí pa pé wọ́n ń kó wọn, pé bẹ́ẹ̀ wọn mọ ibi tí wọ́n ń kó wọn lọ. Bí ẹni tó wá máa ń bá mi sọ̀rọ̀ lójú oorun yẹn, ó wá ní mo sọ fún ẹ wípé solution wà. Mo bá ní sir, kí ni solution? Ó wá ní solution tí òun fẹ́ sọ fún mi yìí tí wọn bá ṣe nǹkan mìíràn ló tún máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn gbogbo èyí tá a ti fi hàn mí. Mo wá ní kí ló tún fẹ́ ṣẹlẹ̀? Bó ṣe na ọwọ́ ẹ̀ nìyẹn mo wá rí ọ. She's now given the solution from what she was told during this dream. Remember, this person said this was in 2010 that she saw this dream. I have seen people that have called me that they saw similar thing 25 years ago, 20 years ago. More than enough people have called me when we have started this conversation. Let's go back into it again. Ọwọ́ ẹ̀ tó gùn, ó wá na ọwọ́ yẹn bó ṣe nà báyìí, àwa tún mú mi rí ìlú mi. Àwa gbé ìlú mi wá sí ojúran mi. Ìlú tá a mú mi rí yẹn, mo wá rí pé òjò fẹ́ rọ̀ níbẹ̀. Gbogbo èèyàn wá ń sáré kíjo, wọ́n wá ń sá lọ, wọ́n ń sá wọlé. Mo wá rí ẹnìkan, wọ́n park machine síta, ó sáré wọlé, wá gbé machine ẹ̀ jáde, ó gbé machine ẹ̀ wọlé padà. Shortly after that yẹn lòjò yẹn bẹ̀rẹ̀. Òjò yẹn wá bẹ̀rẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ ní ó rọ̀ ní àti àárọ̀, ó wá dá nìkan bí ìrọ̀lẹ́ ní ojúran mi yẹn bí aago 4. Nígbà tí òjò yẹn dá, tí ó yẹ kí gbogbo ewéko kó bẹ̀rẹ̀ sí ní green, ó wá mú mi rí pé gbogbo ewéko pátápátá ó wá rọ̀, ó wá gbẹ, ó wá yellow. Mo wá rí àwọn kòkòrò, àwọn tata ni wọ́n pè ní Yorùbá, grasshoppers. Mo wá rí wọn tí wọ́n pọ̀, tí wọ́n wá bà lórí gbogbo àwọn crops wọ̀nyẹn. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lu wọ́n. Gbogbo àgbàdo la mú mi rí, oko àgbàdo tó pọ̀. Àwọn kíní wọ̀nyẹn wọ́n wá lu àgbàdo wọ̀nyẹn àtàwọn ẹ̀gẹ́, wọ́n lu gbogbo ẹ̀, wọ́n lu gbogbo ewé, wọ́n destroy gbogbo ewé bẹ̀ pátápátá. Ó wá ní ṣáà wò pé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní tí ẹ bá ṣe solution. Mo wá ní solution yẹn ni mo béèrè. Ó wá ní á lọ wá ènìyàn 7 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìlú tí ogun ti ń jà yẹn, wípé ènìyàn 7 ló máa gbàdúrà, wípé ọkùnrin 5, obìnrin 2, wípé àwọn ló máa gbàdúrà. Wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ó ṣe ni láàánú wípé àwọn tó máa gbàdúrà yẹn pé ọ̀pọ̀ tiẹ̀ tí ì mọ ara wọn ní wòlíì àbí ní ẹni tó lè gbàdúrà kò ṣe, pé torí ọ̀pọ̀ ṣì wà nínú ayé lára wọn. Pé ṣùgbọ́n nígbà tí àsìkò yẹn bá dé tí wọ́n bá fẹ́ gbàdúrà pé àwọn 7 yẹn pé wọ́n ò rí wọn. Wípé tí wọ́n bá ní kí wọ́n lọ gbàdúrà nísìnyí pé ọ̀tọ̀ làwọn tí wọ́n pè, wọ́n wá gbé fọ́tò àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run 4 kan wá fún mi tí wọ́n mọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mi ò rò pé a lè dárúkọ 3 tàbí 4 ká má pe àwọn ènìyàn wọ̀nyẹn. Pé tí wọ́n bá ní kí wọ́n lọ gbàdúrà pé kí n ṣáà wò wípé àwọn ènìyàn tí wọ́n lọ kó wá ní kí wọ́n wá gbàdúrà. Wípé ṣùgbọ́n tí àwọn wọ̀nyí bá wà lára àwọn tó máa gbàdúrà yẹn pé àdúrà yẹn kò ní gbà. Mo wá ní àwọn ènìyàn wọ̀nyí, àwọn ènìyàn Ọlọ́run ní orílẹ̀-èdè yìí. Ó wá ní yes, wípé wọ́n ṣì ń ṣe ènìyàn Ọlọ́run nítòótọ́. Wípé ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́
wọ́n wá fi òyìnbó sọ wọ́n ní the grace to intercede on behalf of others has been taken away from them. Ipe oore ọ̀fẹ́ láti lè gbàdúrà kó ṣẹ lórí àwọn ènìyàn, ipe a ti gbà kúrò lọ́wọ́ wọn. Wọ́n á ní kí ló dé tá a fi gbà á? Ó wá ní torí pé wọ́n ti gba nǹkan, he said it pé they are corrupt. He said it in English pé they are corrupt. Ipe wọ́n ti gba nǹkan tí kò yẹ kí wọ́n gbà. Ipe so ó ti mú kí a gba oore ọ̀fẹ́ yìí kúrò lọ́wọ́ wọn. Pé so àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọn ò gbọdọ̀ sí lára àwọn tó máa gbàdúrà yẹn. Ipe nígbà tó bá ti rí àwọn ènìyàn méje yẹn, bí wọ́n ṣe gbàdúrà yẹn, Ọlọ́run fúnra rẹ̀ máa darí wọn. Ipe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí wọ́n bá ti gbàdúrà yẹn tán, tí wọ́n bá ti parí àdúrà yẹn, wípé ogun náà yóò dẹ̀ dáwọ́ dúró. Ipe gbogbo ọkàn àwọn tó ń bínú tó le tí wọ́n pa ènìyàn, ipe Ọlọ́run á bá ọkàn wọn pàdé. Ipe ọkàn líle wọn, ipe yóò wá rọ̀. Ipe wọn á wá ṣíwọ́ ogun. Lẹ́yìn àdúrà ènìyàn méje yẹn, ọkùnrin 5, obìnrin 2 péré ni wọ́n ní ó gbọdọ̀ wà lára àwọn tí yóò gbàdúrà yẹn. Àmọ́ àwa fún mi láǹfààní láti mọ̀ bóyá àwọn Mùsùlùmí ni àbí àwọn Kìrìsìtẹ́nì ni yóò gba àdúrà yẹn. Ohun tá a ṣáà mú mi rí pé àwọn ẹni mímọ́ 7 ló máa gba àdúrà yẹn tí àdúrà yẹn sì fi máa gbà. Ṣùgbọ́n kì í ṣe àwọn tó lókìkí púpọ̀ jù nínú iṣẹ́ Ọlọ́run kọ́ ni ó máa gbàdúrà yẹn, pé wọ́n sí níbẹ̀, pé àwọn tí ó gbà Ọlọ́run ó wá wọn rí. Mo dẹ̀ fẹ́ believe pé àwọn kan wà tí wọ́n jẹ́ ẹni ẹ̀mí tí wọ́n ń fi ẹ̀mí bá ọ̀rọ̀ mi rìn. Mo fẹ́ kí ẹ fi ẹ̀mí ṣèwádìí nǹkan tí mo sọ yìí, pé àwọn 7 tó lè gbàdúrà yẹn, mo mọ̀ pé Ọlọ́run á darí àwọn. She's now giving us what she saw just as this audio is almost about to finish. That they told her that 7 people will have to come. Some of them do not even know themselves yet. That would eventually be part of the 7 people that will be used as a prayer warrior. She's not sure whether they are Christian or Muslim, but let's just finish it up. Then as soon as we finish this, I will take you to another video that is already trending, where from the traditional side is also confirming that is a war coming. So they say, now lie, be saying that, but we will not wait for you before we react. Ènìyàn rẹ̀ láti lè rí àwọn 7 yẹn tí wọ́n máa gbàdúrà yẹn. Ṣùgbọ́n ní kòríta yìí, mo fẹ́ sọ wípé ó ṣe pàtàkì kí a gba àdúrà yẹn. Torí wọ́n wá sọ fún mi pé ṣùgbọ́n nínú ìlú tí mo wà, tí èmi wà lọ́wọ́lọ́wọ́, tí a ti ń fi ìran yẹn hàn mí, pé kí n wá olórí ìlú yẹn lọ, kí n lọ sọ fún wípé igun 4 tó wọ ìlú yẹn, kó wá àwọn 4 tó dàgbà jù ní igun 4 ìlú yẹn, kí wọ́n gbé nǹkan ẹyọ, kí wọ́n lọ ta wọ́n lọ́rẹ, nǹkan tó bá ní kí wọ́n fi lé. Ipe tí ogun bá ń jà lọ́tùn, tó bá ń jà lósì, ìlú tí mo wà yẹn, pé ogun yẹn ò ní wọbẹ̀. Nígbà tí mo jí, mo gbéra, mo wá bí mo ṣe fẹ́ rí olórí ìlú yẹn lọ. Mo lọ ṣàlàyé fún wọn. Wọ́n dẹ̀ dúpẹ́, wọ́n dẹ̀ ṣe. Ṣùgbọ́n nǹkan tó wá yà mí lẹ́nu pé títí di ìsìn, gbogbo ogun yẹn bó ṣe ń jà tó, kò wọ ìlú tí mo wà yẹn, kò tí ì wọ́ di lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Nǹkan tí ò dẹ̀ jẹ́ kí n sọ ni pé èmi, I'm not somebody that is, I'm not a prophetess, I'm not a. Shembo, the same thing I always say to you. I have not seen any dream. I did not dream about nothing. I am just your ordinary guy. A lot of people might say, oh, this and that about me. That's fine. That is you. For me, I am just, look, if I go out of this street now and walk there, people will just be looking at me. Okay, they will not even know who I am. Oh, them on me. That is what this woman is saying as well. That she is not a prophetess, like you will say, hey, will you alone? No. I am not as well. But mine is to deliver the message. And sometimes during this message, a lot of things come true. Let us finish this audio. Just about a few more seconds before it's finished. Pastor, I'm just a believer that goes to church to pray. Mo wá wò pé irú iṣẹ́ tó lágbára báyìí, Olúwa ó sì wá fi sí ẹnu àwọn ènìyàn tí wọ́n. She's saying the same thing. That sometimes people will say,
Why is it me that this kind of job I've come to? Look, as at last year, I was doing something different. I was just running my own show. I know Nigeria was bad. Look, as at last year, nobody knows me from what we are discussing now. Maybe a few people knows me. And I've been there doing my own thing. But do you know that I have become more engaged with this than anything else? It is literally consuming time that sometimes I sit down on the phone 4 hours, 3 hours, and I'm thinking, how come the time goes like this? When I'm reading through messages, listening to voice note, calls coming in every second. As I sit down here, messages is bombarding. But like I said, I am just an ordinary guy. Let's finish up that audio. We'll open the phone line, but there is another one that is coming from the Ifa just after this one. Wòlíì àgbáyé tó yẹ pé tí wọ́n lè sọ tí wọ́n gbọ́ táyé sì máa gbàgbọ́ láti tètè ṣiṣẹ́. Èmi tí mi ò jẹ́ ìkankan, mi ò mọ governor, mi ò mọ vice president, pastor Síbánjọ, mi ò mọ Buhari, mi ò mọ àwọn tí mo lè sọ fún. Kò sẹ́ni tí mo mọ̀, mo kàn jẹ́ ènìyàn lásán tó kàn ṣáà ń gbàdúrà naturally. This reminds me of one of our sisters. When I first started about, I think between part 1 to 10 or 20, I'm not too sure. She called me right here, just after the show, just like anybody called. And she said to me, she's one of the MFN, the section of the MFN, the Mountain on Fire. That's the church she goes to, because she told me. Do you know what she said she saw? Right in her room, the head of Oduduwa. Here in London, I have said it to a few people that have made a call, that have called me during conversation. 5 years ago, she said she saw the head of Oduduwa in her bedroom. I asked her, was it in the nighttime? She said no. Daytime, right on the wall, just like I put it here. She said she saw it glowing. When I started talking about this movement, this Oduduwa, she said, as at that time, just like this woman is saying that she does not know the president, the vice president, who does she tell who message? This woman said the same thing. But I want to message here. She went on the Ooni of Ife Facebook page, send a message to them. Just like the woman náà ṣe ń sọ̀rọ̀ pé nígbà tó ń wá rí message tán ní káwọn lọ sọ fún yàn, ta la ń fẹ́ sọ fún, ta ló mọ àwọn. Just like me, who knows me? Maybe now people knows me anyway. So let's just finish it up and then I will go to the next video. So, in government, I'm not into politics. I don't know who to discuss this with. But the burden, she says, this is quite, I'm sure a lot of you get similar message like that. She has not delivered the message, but every time something is tapping up. Hello? I gave you a message now. You have not delivered the message. I'm sure. I'm reading a comment here by somebody saying, the spiritual realm is real in turmoil. I had a horrible vision last week where I saw multiple of people lying down and few people using axes to cut their head. It was very scary. So when I show you this image, this was in Ondo State last week, Wednesday. What does it mean by this same message that I'm reading here on this comment? This is in Ondo State last week, Wednesday. Again, Fulani. They are not Igbo. They are not Hausa. Fulani. Let's come back here again. Let's finish up that audio and then we go into the next video. So, Emma Sokwe na lie. Ogun ti dé tán. Mi mo sọ fún àwọn family mi nígbà tí àfihàn mi ọkọ mi dé insist pé kí n try kí n lọ deliver message. Mo ní ta ni mo. The husband is now advising her. You better go and deliver this message. You better go and deliver the message. Like I said, this time last year, I was running a different show entirely. Fẹ́ deliver ẹ̀ fún. Ṣé mo fẹ́ sọ pé mo fẹ́ lọ sí Abuja ni ta ló máa ṣí gate níbẹ̀? Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá fún mi lórí ọ̀fẹ́
àti ìgboyà láti lè sọ, láti lè ṣàlàyé rẹ̀ lórí social media. So if this message is getting to you, please, I want you to share it as much as you can until it gets to the right authority. I hope I will find that audio that another prophet sent to me, that we must be in prayer continuously. Yes, I do agree with our comment coming here. The prayer has been answered because we always pray before beginning of this program, which is unprecedented. I reckon Yoruba is liberated. Hello? Mo fẹ́ ṣe fẹ́ dá sétò ni because live broadcast ni mo wà nísìn, because you always call at the wrong time. All right then. Na lie, na true. Àtirọ́, àtòótọ́, inú rọ́, àárẹ̀ ò tán níbẹ̀. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni Yorùbá ṣe máa ń sọ. And like you said, yes, it is not yet over. You cannot just say because this person has revealed the dream now and that's over. Let us hear what Ifa is also saying. Let me change my scene and bring this other video that I've got ready for us. Once again, a very good afternoon. It's exactly 16 minutes past 1 here in London. This broadcast will be coming every afternoon, no longer in the morning as usual. So we're going to change the timing. I'm waiting for one of our brothers that was going to change that for me. As soon as I have it, I'll be changing the background to 12 p.m. But while we're doing that, let me then play you the next video that was also, I'm sure, maybe some of you have seen it. Maybe some people will see it for the first time. But let us enjoy it together. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ káàárọ̀ ìjíire léní o. Ẹ jíire léní. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ léní. Mi ò fẹ́ kẹ́ sọ pé nà láyé o. Mo fẹ́ kẹ́ gbámú. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ogun ti dé. Ifá tí mo dá láàárọ̀ yóò gbé alára ni. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o. Mi ò ní pè lógbè túra fún yín. Ògbèkúlẹ́jọ́ ni mo máa pè é. Gbogbo ẹ̀yin babaláwo ẹ ní sí àti ṣe. Ifá ní kí gbogbo ọmọ babaláwo pátá kán ní ògbètúrá lójú ọpọ́n. Kán pè é ní ìpè ibi tí nǹkan ti lè dàrú. Kán wá sọ wípé gbogbo àwọn tó fẹ́ kógun jalè Yorùbá pátá látòní lọ kí ìmọ̀ wọn má kò. Kán kọjú ìjà síra wọn kó ògbètúrá kó tú wọn ká. Tó bá tó bí 30 ṣẹ́jú gbogbo ẹ̀yin babaláwo ẹ tún parapọ̀ ẹ tún dẹ ògbètúrá yẹn sójú ọpọ́n ẹ wá pè é lógbè ọ̀la ògbèkúlẹ́jọ gbogbo ẹnu ọmọ Yorùbá pátá kẹnu wọn kókò gbogbo ogun ìpátá kásẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀tì ara yín ogun ti dé. Again, for the benefit of those that do not understand Yoruba, I'm just going to explain it and summarize it to my own knowledge. Again, we just played the audio one from the Christian sister. Remember, the first person had this dream in 2010. This man that I've just given us this Odu Butura, I hope I can pronounce it properly, is also confirming, similar to what our sister saw in 2010, that there's a war on our doorstep. Be saying and a lie. A lot of people there now are saying, this is not lie, yo. This one not lie, yo. Not lie, until we know that the war is getting closer. We were told, let's even leave the religion aspect of it. Because people will say, we are too religious. We are too religious. We are too religious, too. America told us that ISIS and Al-Qaeda is already in our backyard. No, we agree to that, Abi. We are now looking at it from the Western world. They do not believe in all this. I know they believe in it, but let's just assume that they do not believe in it. Well, believe into it. But they are already telling us that ISIS, Al-Qaeda, the most dangerous terrorist group in the world, is inside Nigeria. And you say that this one is a lie. You say Koiki Media, we are making it look scary. This was last week, Wednesday. Again, close your eyes if you do not want to say it. I'm going to be showing it in between the interface. Let's show this again. This was what literally led me
to start this movement that I started. It's not the same person, but similar person that was also attacked. Let me see if I can pull up that video or that image of Daniel James. Daniel James is still recovering. He was also an Okada rider. He was almost killed. He fought them, but they overpowered him. And do you know what happened? He eventually lost consciousness, that he did not even die. So let me see if I can find an image of him. Okay, what I need to do is, I think I need a photo. This was the same thing that started my own movement of talking about break up Nigeria once and for all. Oshatola, a very good afternoon. Welcome on. This is Daniel James. I wish I can find more of the picture. The same way Tiwa Shadni Ori, the same way that people say, na liar, Koiki Media, na liar, you are just trying to, scare us. You are mad. This is the same thing that has happened again last week, Wednesday. This is not Daniel James. This is somebody else again. So the dream and the war, you think until it becomes boom before things goes mad. They are all over the place, living among us. People are saying, na lie. Remember this guy that is wearing this uniform, Vigilante Makoko or whatever, Gallant Makoko Vigilante, that somebody sent an audio. I'm sure you all remember that audio. I'm sure we all remember. And my correspondent, I believe, is online with me. Let me see if I can get him on the phone. Fumilayo, can you give me a call now? Not on my number to my pimp. Let me see if I can get him anyway, so that he can just give us a bit of what happened. Once again, say there and say na lie. That Koiki Media, you are just making all this up. Let me see if I can get hold of this my reporter in Nigeria to just give us what happened to this particular story that you have seen here. You think this is a movie? Oya Gberanle, Kilo Shele, see, Carson, good afternoon. Because I don't want to reveal too much details about him. I'll just let him go straight into the story. Kilo Shele, see, story ìtòtú send sí mi yìí tí àwọn èèyàn wò níwájú wa yìí. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ káàárọ̀ ìjírẹlẹ ní Oh, hold on, jẹ́ ìyọ ilé kúrò. Ẹ lọ ṣó ń gbọ́ mi. Ẹ káàsán o, mo ń gbọ́ yín o. Kí ló wá dákẹ́ fún gbogbo tó gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ ni. Kọ́là wà lórí kíní mo ṣe dára dákẹ́ mo kò bóyá I know I'm live. Àyàn tó mo ṣe. All right, you're gonna speak in English and Yoruba, but let's go with the English version of what happened, and then you're gonna explain to me in Yoruba. Don't give too much details about yourself, but what actually happened with the image that I am showing all our viewers this afternoon. Take us through what happened. Good afternoon. Concerning James Daniel, is an Okada rider that was being attacked on the 13th of May 2020 in Ondo State, in Akure, the capital state of Ondo State. The new one that let's fast forward. We leave Daniel James. Daniel James one is gone. We were talking about the current one that you sent to me that we are just showing. That's what I want you to talk about. Let's talk about that. Okay. There is an attack. The same Fulani herdsmen attacked some residents in Idori few weeks ago, and which caught the attention of the Ondo State governor. And at the moment as I speak now, 3 has been arrested by the so-called Amatekun group, but details are still yet to be verified due to the PPRO, which I spoke to the PPRO, Lao, Mr. Leo, the PPRO police command in Ondo State. And they are still telling me that they are still making their investigation, that those ones are just being a suspect that have been arrested. So I spoke to one of the victim himself. He's also an Okada rider, and he also told me the same details that
there are also Fulani herdsmen who came to violate them and attack them in their residence. And that is not the first time. When did this actually happen? The image that you are watching here is what they're giving us a live information about it, about this Fulani attack in Akure in Ondo State. When did this one happen again? It happened immediately. I sent the pictures to you. It happened last week anyway, before due to the election period that the governor has been busy touring with. I'm not interested in the government. Stop telling me about the government. I'm not interested in the governor. Bullshit. Don't tell me about all this. Don't bring this broadcast of the governor is campaigning. Who is interested in the governor campaigning? Focus on the conversation I'm asking you. Don't divert our attention to the governor. Yes, that is part of it now. That is part of the attention I'm seeing. No, I'm not interested. I don't want you to talk about that. I'm not interested in that. Okay. Immediately the attack happened. Yeah. We contacted first that the same Fulani herdsmen has attacked Idori again, and we all gathered to meet I went straight to the hospital because anytime Fulani herdsmen attack them like that, immediately they take them straight to the police clinic. So we have been called upon to attend to them, and we call in one of the victims as what happened, and they also narrate to us that they were just being brought to the hospital unconscious. It happened last week, Monday. Okay, what I wanted to find out from you now is when Daniel James one happened, and this was Daniel James for the benefit of those of you, the one I'm showing now that told me be Lawani Lori only Daniel James. I'm sure Kutaba Mafi treaty, but boy, not Lawani Lori. Those ones that attacked Daniel James, I know as at that time there was a suspect as well. What is the update on that particular one? Okay. On the first person that was attacked on Daniel James was later being related that the people told me that I have to give them something that they can't just be like doing anything, that you have to pay up some bills to follow up the case. Let me don't have anything to pay. Let me hear you clearly. Did you say the first suspect from the incident that took place, similar to this one, that suspect have been released? I'm telling you. Okay, that's fine. All right, now, fún àǹfààní àwọn tí a fẹ́ sọ ní èdè Yorùbá nísìn, torí èdè Yorùbá wa ẹnu wa máa dá ṣákáṣáká. Má sọ mò ń bẹ̀ torí Ọlọ́run, má dárúkọ gọ́vnà yín torí inú bí mi tó bá dárúkọ gọ́vnà yẹn. Má dárúkọ anything, gbogbo tó bá fẹ́ sọ nísìn, má mention pé ẹ fi ṣe mo fẹ́ gbọ́ rárá. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan sí arákùnrin tí àwọn àwòrán ẹ̀ níwájú wa yìí? Ẹ ṣe olóòtú bí mo ṣe sọ, ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ Monday sí Tuesday. Àwọn Fúlàní wọ́n lọ attack àwọn ará community, àwọn picture tí mo sẹ́ni sí ní Ìdọ̀rẹ̀. Community nígbà tó ń gba nǹkan wọn tán, wọ́n gba ọ̀kadà, wọ́n tún lọ bá wọn nílé, wọ́n tún attack, wọ́n gba gbogbo nǹkan wọn, wọ́n ṣá wọn yánnayànna. Nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀, wọ́n admit wọn sí State Clinic Hospital ní Ondo State l'Ákúrẹ́, same hospital tí wọ́n because tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bá ti ṣẹlẹ̀, tí Fúlàní bá ti attack police clinic, wọ́n máa lọ drop wọn sí, wọ́n kàn máa dump wọn, so ibẹ̀ ni àwọn family wọn ti máa wá bá wọn. Ìgbà tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀, wọ́n pè mí pé same Fúlàní tó ti attack báyìí pé kí ni mo lè ṣe, mo dẹ̀ bá kan ní wọn sọ̀rọ̀. Ó dẹ̀ sọ fún mi pé the same Fúlàní ni ó dẹ̀ tún the same topic ni pé Fúlàní ló wá bá wọn, wọ́n gba nǹkan wọn, wọ́n ṣá wọn yánnayànna. Àdẹ̀ tún ṣe kí ni, a bá wọn sọ̀rọ̀ pé kí ṣé lóòótọ́ wọ́n ní the same thing náà ṣe ni. Gbàdá dẹ̀ tún go further. Ní ọjọ́ Tuesday yẹn a lọ sí ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀. Àwọn ẹ̀jẹ̀ lóṣìṣì wà nílẹ̀, kò ṣe méjì kò ṣe mẹ́ta. Àwọn family wọn sìn wọ́n sunkún kiri, then our media la come to their aid. Right now they are still in the hospital.
wọ́n ṣì wà lọ́sibítù bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀. Ẹni tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí lákọ̀ọ́kọ́ ti Daniel James yẹn, àwọn tí wọ́n mú kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn? Ẹ ṣe olóòtú aláàfin James Daniel Leo ní orúkọ ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà ní ìjáde PPRO ní Ondo ní Àkúrẹ́ capital city of Ondo State. Nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ mo máa ń pè léraléra pé ẹni tí wọ́n mú alpha ó ń sọ fún mi loud and clear pé òun táwọn bá máa ṣe further investigation á nídìí láti fún wọn ní nǹkan kan because àwọn kò lè dédé máa ṣe investigation so since tí àwọn ò ní anything láti fún wọn so nǹkan tó gbẹ̀yìn ni pé wọ́n release ẹ̀ because wọ́n accuse ẹ̀ being a suspect náà fún just alleged suspect náà kà sí wọ́n ti fi sílẹ̀. Lánàá mo sì lọ bá Daniel sọ̀rọ̀ ó sì ní àwọn tó sì sọ fún mi. tó bá ti pè mí every minute nísìn Daniel ó ní ọlọ́pàá yẹn kò sí kankan tó wọ́n ṣe kò sí kankan ń kọ̀ wọ́n lé idle ni because PPRO ó ní access sí Daniel IPO náà the same thing wọ́n ń lọ́bì wọn ẹni tó ń mú wọ́n ti fi sílẹ̀ lọ́wọ́ tó bá ṣe bá yín sọ̀rọ̀ sí wọ́n ti fi sílẹ̀. Oda, thank you very much. That is our correspondent. I will come back to you. And thank you very much for your good reportage from your location, which I don't want to go into too much details as well. Thank you very much once again. If I need any more information, I will definitely be in touch again. Oshegoni. And Mabino, I can get in touch with some of what you said you were meant to report it of Mercedes after the program. All right, thank you very much. When I talk about media support, let me explain something to us. Each time I say donate to Koiki Media, some of those money is used to support some of these young media in Nigeria. Do you know that this story that I'm about to show you, you would have seen it on the big mainstream media like TVC. Even Sahara Reporter used it. But the guy that owns the story is the guy I just spoke to now. And I, plus so many people that donated to Daniel James then, I'm not even sure Sahara Reporter paid this young boy. Anyway, it's not a boy, it's a man anyway. And likewise TVC. They make use of them, but they don't give them anything. This is why we got to break up that country, that shit old country once and for all. So when I say donate to Koiki Media, you think I am the only one that you are donating to. You are literally supporting other people that is below that I am also helping. And before we started Odudua, let me also make this clear. We have been running Koiki Media for a very long time. It's a fully registered media here in UK, is also registered in Nigeria, because what we wanted to do in Nigeria then was to continue to promote, some of the things that is in Nigeria and then bring it back to the diaspora. But we realize now that that is a waste of time. But what I can tell you is, for more than 3 years, I have more than 14 volunteers working for us. They are not full-time. 14, I said. And we take good care of them. And I believe one of them today, we need to buy a full internet back. And we don't have even 1 naira. So if you have your naira to support us, we need to buy the internet back for them. Because one of them is working tirelessly with this Odudua movement. And his internet have expired. We normally buy 1 month worth of internet. So when I ask you donate, you think, you can't. Look, this story that I'm showing you now, of Daniel James, you can see similar story, similar situation. This is the same thing. This is Daniel James. Can you see? Sorry, I didn't tell you in advance what it looks like. This one was in May. In time, it was in May. Yeah. What you're watching is Daniel James. Up to now, the government did not support him. Not even with 1 naira. All the donation that have come through Daniel James has been from the diaspora. Not even those in the... Only the diaspora have been able to support him with the little that we have.
Do we have a government? And you tell me that is a country. This was what literally, let me put my camera up so that you can see my face as well. This was what literally started. Daniel James is not even a Yoruba man. I think he's from Akwa Ibom. But he lives in Ondo State with his sister. He's the breadwinner. He's only 23 years old or 24. He fought back. He fought back those Fulani guys. But they overpowered him after they caught him. They killed him. Almost killed him anyway. Look at his head. And these are the animals that you want us to live with. And when we tell you that the audio that I just played earlier says that there's a war coming, be saying that because some of you can speak good English. But this story, you must have seen it in Sahara Reporter. Let Sahara Reporter come and tell me that they pay this young man that gave them the story. I want them to come out officially and say we pay him for bringing the story that you watch on Sahara Reporter. And what is the difference between this one now that only took place last week Wednesday? The same way, but she ran Ori Daniel James. Enough of bloodshed in Nigeria. Continue to be supporting this government. How are you doing? How come you didn't get money? How come you didn't get one from me? Okay. No, that's fine. That's fine. Late. No, not yet. Not yet now. It's gonna get watered down as icing. No, that's fine later. My question is, this intel I will not tell you what was what triggered the spirit in me. I will not tell you what you. I am telling you this now officially. Maybe you've not heard it before. Go and watch my part 1 video. This video, this image was what told me to start what I am doing now. That Nigeria will break up. And as much as I've started, only last week Wednesday, another person has been attacked. Asiko T. This Yoruba is too much for me. I want to read this Yoruba, but it looks like I was even expecting you to put on top of it a joke proper all the way from Cairo. Very good afternoon. A very good afternoon to this was Daniel James, and this is somebody else. Another Fulani attacked. Continue to be saying one Nigeria. I'm going to now play some more videos. So I'm going to remove all these images because it seems those images is also scaring a lot of you. So let us take it away. Because some of you are probably having your lunch. So I'm going to take them off. I have other videos I want to show you as well. Let us end one Nigeria now and save lives. There's something that I'll play now that also indicates that there's a war coming. And this video literally, okay, let me, okay, I'm going to play that video. And this was a video that is also in circulation. And that's the video like this. This was one of the honorable that was kidnapped. Eventually, but I'm sure he survived it. Let us play that old video. tẹ́ ẹ bá gbàgbé àyípẹ́ yìí làwọn ajínigbé jí ọ̀nàrẹ́bù Gúnmẹ̀mí gbé pẹ̀lú àwọn ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ni mẹ́rin tí wọ́n jọ kí wọ́n sì tún jẹ gàba lé wa lórí. Ògbóǹtarìgì olóṣèlú kan tó jẹ́ alága ẹgbẹ́ African Democratic Congress ADC ìpínlẹ̀ Ondo ọ̀nàrẹ́bù Bísí Ògúngbèmí olókìgbàjarè láti ikọ̀ ìròyìn wá kàn sí lọ́fíìsì rẹ̀ lónìí. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé àyípẹ́ yìí làwọn ajínigbé jí ọ̀nàrẹ́bù Gúnmẹ̀mí gbé pẹ̀lú àwọn ikọ̀ ẹlẹ́ni mẹ́rin tí wọ́n jọ ń kọ́wọ́ rìn láti ìlú Ìkàrẹ́ sí ìlú Àkúrẹ́ kí wọ́n tó ṣe kòǹgẹ́ àwọn adigunjalè ajínigbé yìí. Ṣé wọ́n ti ní ajá tó bá relé ẹkùn tó bá bọ̀ láyọ̀ ńṣe ló yẹ ká kí ikún oríire. Honorable Ògúngbèmí ṣàlàyé wípé àwọn ajínigbé yìí ò kì í ṣọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà torí pé èdè tí wọ́n sọ lẹ́nu kò jọ tẹ̀yà kankan lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n sì ń dúnkokò máwọn wípé àwọn làwọn ó gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tán gbogbo igbó tí ń bẹ lẹ́kìtì Ọ̀ṣun Ondo gbogbo ẹ̀ làwọn ti gbà táwọn sì ti jẹ gàba.
àwọn tó níbọn lọ́wọ́ nínú wọn ìbọn tó ń pè ní AK-47 wọ́n jẹ́ 20 ìbọn náà wọ́n sì ń yìn lákọlábo bí ẹni wípé bóyá ayé fẹ́ parẹ́ ni wọ́n wá ní irọ́ o pé àyàfi ké a máa tẹ̀lé wọn wọ inú igbó lọ pẹ̀lú ìbọn gbogbo wọn dẹ̀ yin ìbọn wọn yẹn so aṣá bẹ̀rẹ̀ sí rìn tẹ̀lé wọn àwọn 5 òun ni wọ́n mú gbàtà ń tẹ̀lé wọn a rìn láti aago 6 títí dé aago 4 ọjọ́ kejì láì dúró láì jókòó láì wọ inú igbó gìjigìji òun ni wọ́n gbé wa rìn ní ìgbà tó wá di ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta òjò ń rọ̀ àwọn náà pẹ̀lú wa ń bẹ̀ wọn ò sá lọ́bì kankan òjò jọ ń pa wá ni kò sí jíjẹ kò sí mímu kò sóhunkóhun gẹ́gẹ́ bí ìṣọwọ́sọ̀rọ̀ wọn àti bí wọ́n ṣe ń ṣe wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n iṣẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè so orílẹ̀-èdè gbọ́dọ̀ múra dáadáa àti àwọn tó bá wà ní ètò ààbò torí àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n tó ń jáde lẹ́nu wọn ó fi hàn pé àwọn wọn yóò wá fún àlàáfíà àwọn òdèfẹ́ àlàáfíà fún orílẹ̀-èdè so bí ẹni pé bíi Chad bíi Sudan òun ni wọ́n ti wá tí wọ́n sì wá gba ìjọba lọ́wọ́ àwọn ènìyàn wa wọ́n sì fọwọ́ gbàyà pé àtọlọ́pàá àti ẹnikẹ́ni pé kò sẹ́ni tó lè rí tí wọ́n mú ṣe pé torí pé àwọn ti di ààrẹ gbogbo igbó tó wà ní Ondo State Ekiti State Ọ̀ṣun State àti pàtì Ẹdó. Well, you've heard that, and now this next video also indicates that someone gave a message to the current Ààrẹ Ìbà Gani Adams Lógún Ọ̀fẹ́. Let us hear this video. Ẹ sọ fún mi pé kí n gbé ẹnu mi dákẹ́ máa dẹ̀ gbé ẹnu mi dákẹ́. Àwọn èèyàn mi wà tó ń sápamọ́ sẹ́yìn fídíò tó ń ṣe fídíò wọn bàbá kò sí point. Dádì mi kò sí point. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, I remember sometimes ago when you visited Paris. Ò tí ì di ààrẹ ń gbà yẹn o. Mo ń dáná oúnjẹ fún yín lọ́wọ́ nínú rẹ́sítọ́ráǹtì mi ni èmi Ọlọ́run yẹn sọ fún mi. Mo rí yín ní orí àpèrè tẹ̀wà yìí, mo rí yín lórí àga Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Jésù mi o. Mo dẹ̀ jí iṣẹ́ yẹn fún yín lọ́jọ́ yẹn, mo ní dádì mi. Mo dẹ̀ rí yín lórí àga Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ẹ dá mi lóhùn lọ́jọ́ náà pé yèyé àyè ńlá nìyẹn. Ẹ wà pẹ̀lú ọ̀rẹ́ yín captain lọ́jọ́ yẹn. Ẹ wà pẹ̀lú Fatayi, brother mi kan bí báyìí. Ẹ wà pẹ̀lú Balógun, brother mi kan bí báyìí náà ní Le Havre ní Paris ní France ni. Mo ní nǹkan tí wọ́n fi hàn mí nìyẹn o bàbá. Bá a ṣe fi rán mi ni mo sọ fún yín. Inú mi dùn ìjọ tí mo gbọ́ tọ́lé ẹ̀yìn náà pàpà lọ́lọ́run gbé sí àyè. Bàbá Ọlọ́run ò gbé yín sáyè yẹn lásán o. Wọn ò gbé yín sí àyè yẹn ceremonially o. Iṣẹ́ wà fún yín tẹ́ ẹ máa ṣe fáwọn ọmọ Odùduwà. Iṣẹ́ tí orúkọ yóò ní parẹ́ nínú ìtàn dẹ̀ ni. You will lead. You either like it or not, you will lead. There is a fight in front of you, Jesus. You will lead, Baba. You will lead. And you will win. Tí ògo bá ń jẹ́ t'Ọlọ́run, you will win. The fight is now. I am seeing a fight again in our head. Do you hear that again? Another person saying something similar to the audio. Kò ní dákọ́ bẹ́ orí ọba wa kan lórí o. Kò ní dákọ́ jókòó sínú àpèrè ọba kan o. Tó gba palace lọ́wọ́ gbogbo yín o. Ẹnu Yorùbá òkò, ẹnu Yorùbá òkò. Èmi ìbá wọn sọ bẹ́ẹ̀ o. Lóòótọ́ lẹ́nu Yorùbá òkò, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ mi ò gbà. Ẹnu wa máa kò dandan ni. Nítorí tẹ́nu wa ò bá kó a ò ní rí jà ìjà. Igbo ní báyìí sọ pé ẹnu àwọn òkò. They keep on shouting Biafra. They go on doing their manifestation. Ẹ jẹ́ kó àwọn náà parapọ̀. Mo wà ní so many Yoruba groups. Àásọ síwájú lé ní o, àjò padà lọ́la. Àásọ síwájú lé ní o, àjò padà lọ́la. Kí ló dé, kí ló ṣe wá, kí ni ìṣòro wa? Kí ni ìṣòro wa? Ṣé ìgbà tó bá pa wá tán ni? Kálukú one side chalk. Àwọn Haúsá ló wà ní gbogbo ipò tó dáa. Tell them to their face. Ẹ kúrò ní ipò tẹ́ wà yẹn.
àbí ẹ jẹ́ ká pín kó dọ́gba kí ló fi ń ṣèyàn Olúwa kò sí wàhálà ṣùgbọ́n èyí tí mò ń wò tó tún bọ̀ yìí ọ̀dọ̀ àwọn ọba wa ló ń bọ̀ wá o ibẹ̀ ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àgàtẹ́ yìí jókòó sí tí ò nítumọ̀ lójú yín ibẹ̀ ló wù wọ́n jókòó sí ṣẹ́jú mélòó nígbà tẹ́ Yorùbá ti sọ pé kán mú wá àwọn àjàgbá wọ́n àgbàpọ̀ tẹ́yìn ò lérò pé ó ṣe pàtàkì gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ yé sọ fún wa nípa yìí bẹ̀rẹ̀ látòrí Awíkókó I'm going to call you probably I'm going to talk to you today a ò fẹ́ gbọ́n pa story ọ̀ràn mi yàn mọ́ ìyẹn bẹ́ẹ̀. When the youth will say no and the whole country will be in a stampede. Maybe they want to turn all of us to Boko Haram. You're going to laugh in this video. Watch this together with me. The shortage of fuel. Okay, if it's real, would you mind? I'm asking, if they increase the price of the pump price, will that make it available? I don't know. It's a question you and me have to answer. You know where we started? You know where we are? They keep on increasing that fuel will be available, fuel will be available. Now it is not available. Now if we agree that it should go up now, is that an assurance that the fuel will continue to be available? No. So if they say fuel will be available, if they increase the price, what do you think? Have we not been paying high prices for things we can get? Yes. Tomato is high, rice is high. Did we not buy? Nigerians are... we are very, very docile people. Just make us comfortable. We can pay the price. You understand me? But the government is not making things available, making things difficult. Even with your money, you cannot get what you want. You see your generation, how they are spoiling Nigeria. My generation, they were fuel. Generation is spoiling Nigeria. Oh, yes. Come on. How are we spoiling? Oh, young men like you can't handle. That's why you went to the village to bring old people like us to come and run the government for you. I didn't do that. Huh? I didn't do that. Your generation did that. I thought we were moving forward with the past president. Now you went to the village to bring a retired man. I went to the village to bring him. Yes, your generation went to the village to bring them. All right? Man should be having his rest. What indices has he? What time has he to Google and know what is happening everywhere? Any more questions, sir? None. None. So, thank you, sir. If you love this country, if you love this country, come out and do politics and save this country. Sorry, my mic was off. It's back on now. Sorry, the mic was off. It's back on. If we do not come out on the day of the rally, it will be our own problem. That means we are still okay for the Fulani to become a problem for us. Let's play this video that I also received, and I'm sure is already in the circulation. Let's hear this. Èmi náà lọ fara mi ní bàbá àwọn ọmọ mi tí mò ń jẹ tí wọ́n jẹ tí wọ́n fi táwọn ọmọ mi gbogbo ẹ̀ ní bàbá ti bàjẹ́. Kòròró ni òun ló ní màálù gangan àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n ṣiṣẹ́ yìí. Àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n ṣe o.
ẹ dárúkọ yín fáwọn ọmọ Nàìjíríà kan gbọ́ ọmọ. Ruth Gboyega. Àdúgbò bo lẹ ń gbé mà. Kédò ni. Kédò ní ìlú bo. Kédò Sàlámì. Kédò Sàlámì nílùú bo ni mà nílùú bo ṣé l'Ógbómọ̀ṣọ́ ni àbí ní. Ilẹ̀ ní jẹ́ Kédò Sàlámì. Kédò Sàlámì. Okay. Ṣé ẹ̀kan tó máa wọ́n ṣe ìgbà àkọ́kọ́ tó wá jẹ oko yín lélẹ̀. Kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ti pẹ́ àmọ́ èyí yọ pọ̀ jù. Irú àwọn nǹkan ọ̀gbìn wo ni wọ́n jẹ nínú oko yín. Wọ́n ń tùgẹ̀ fún màálù. Wọ́n ń tú. Wọ́n ń tú ni ẹbẹ́ yín náà rí nì ṣe bẹ́ẹ̀ fojú rí. Wọ́n ń tu ẹ̀gẹ́ mi tó ti tó wà fún màálù wọ́n ti tu ẹ̀gẹ́ ẹ̀ka méjì fún màálù. Ẹ̀gẹ́ ká méjì ni wọ́n ti tu fún màálù. Lẹ́yìn ẹ̀gẹ́ kí ló tún wọ́n tún bọ́nú àgbàdo tó lélẹ̀ ká wọ́n ti jẹun màálù ti jẹ́ tán ẹ̀gẹ́ inú rẹ̀ wọ́n ti jẹ́ tán ẹ̀gẹ́ òun ò tí ì ta gbogbo ẹ̀ wọ́n ti rẹ́ mọ́lẹ̀ òní. Ara ẹ̀gẹ́ tí wọ́n ń tu òní ẹ dákun ẹ gbà wá o. Ẹ ṣàánú mi. Lọ́wọ́ tí lọ́gbọ́n bá ṣe fún wa ní o. Ẹ ṣàánú mi o. Àgbọ́yé. Ìṣirò pé wọ́n mọ fálù rẹ̀ ìdí tí ó sì jẹ́ wọn ó lè mọ fálù ẹ̀ ni wípé ifá ò mú wọn. Èèyàn mélòó ló wọ ìpè bí? Èèyàn mélòó ni ó ṣe gbogbo ohun tó yẹ kó ṣe kó tó dé orí àpèrè yẹn gangan? Ìdí náà sì ní tí ìtara òfin tí òfin dàbí pé torí mi ò rí ìtara lọ́dọ̀ àwọn ọba wa o. Ṣùgbọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá ń sọ àwa ìran yìí là á dìde tá a jà. Èrì gẹ́gẹ́ bíi wípé pọ́lítíìsì gangan bàbá yẹn ń sọ. Àwa ìran tá a jà rèé láti gba àwọn ìran àti unborn children tí ń bọ̀. Ọmọ Yorùbá tí bá ń gbọ́ nísìn tó o bá tí ì ní ipa kan tàbí èkejì tó ń kó nínú ọ̀rọ̀ Oòduà àti bẹ́ẹ̀lẹ̀ yìí ọjọ́ tètè múra nítorí wípé àsọjú ọjọ́ ogun síwájú ní ẹ̀mí sọ ó sì kanlẹ̀kùn báyìí o ogun yẹn ń kanlẹ̀kùn gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ báyìí àfi kọ́ ló ti wọlé tìwáyìí ó ti ń kanlẹ̀kùn ó sílẹ̀kùn mọ́ wa lórí ló sì kú báyìí. 1st of October yẹn ó wà very very important. Káàtì ẹ̀ kọ́kọ́ fi hàn gbogbo àgbáyé náà wípé ohun tá a fẹ́ leléyìí. Ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ àwọn èèyàn péréte díẹ̀ ló bá jáde kò ní nítumọ̀ o. Èmi tún fi àsìkò yìí mo tún fi ń rọ gbogbo àwọn èèyàn wa ẹ wo ìyá arúgbó tó fi gbogbo agbára tó fi ṣiṣẹ́ táwọn ẹranko kan sì débẹ̀ tí wọ́n sì dúró fún ẹranko ẹgbẹ́ wọn. Torí ìrò pé any normal woman being tó kàn lè dédé débi tí ẹnìkan ti ṣiṣẹ́ tó ti làágùn ó sì pé òun ọmọ tú fún ẹranko jẹ nígbà tí ìgbẹ́ bẹ́lẹ̀. Ibi tá a bára wa leléyìí o. Ṣùgbọ́n àsìkò sí àti lè ṣàtúnṣe àsìkò sì wà fún wa. Ìlàsẹ̀ ń pariwo nísìnyí kí àwọn èèyàn kí wọ́n gbọ́. Wọ́n dìgbà tó bá kan ẹbí tiwọn. Ẹ mọ̀ ìdí aṣọ pé ẹnu ibo ni a ti rí tí ẹnu tí kò 100%. Tálá yóò fi ráyé ẹnu ò lè kó 100%.
jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ láàrin wa Ọlọ́run máa ṣe wọ́n ṣàkàṣàkà ni àwọn ó sì rọ́nà lọ lágbára Ọlọ́run mo bẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa bóyá àwọn ọdẹ ẹni tí ò tí ì sign phone ni ẹni tí ò tí ì mọ ìwọ̀n tó fẹ́ ṣe ni this 1st of October is very very important ní gbogbo ibi tá a bá wà kódà kó jẹ́ pé kákan rọra dúró sójú kan láti ẹ̀ ti fi hàn wípé ókè o ẹbí náà mo wà ní ìsọpọ́ọ̀tì nǹkan tó ń lọ yìí tá a bá wo àwọn tí ò fẹ́ láàrin wéèrò pé wọ́n tó nǹkan o àdẹ̀ní jẹ́ kí ó gbàgbà àwọn tí wọn ò nìkan ṣe ó borí ti tàwa tá a nìkan ṣe Ọlọ́run yóò ran ìgbìyànjú wa lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run á ṣàṣeyọrí kí gbogbo wa ká bàbá ti ṣiṣẹ́ ká máa gbàdúrà lórí Bíbélì gan sọ wípé ìgbàgbọ́ láìsí ó ní òkú ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa afẹnu sọ̀rọ̀ báyìí ni kò sákìtìyàn kankan tó pọ̀lọpọ̀ ń ṣe even níbi tán láwọn wà kárí fídíò kárí lẹ́yìn ká sọ ṣùgbọ́n kí ni nǹkan táwa gan ń ṣe tẹ̀lé lẹ́yìn ó yẹ ká ti fẹ́ tọ gbogbo ohun tá a bá ṣe náà ni Ọlọ́run ó ràn wá lọ́wọ́ o bó jẹ́ pé mo ti sọ lórí ètò yìí náà lẹ́ẹ̀kan rí kódà kó jẹ́ pé òun jí láàárọ̀ òun gbàdúrà òun fi ètò yìí lọ́lọ́ lọ́wọ́ iṣẹ́ nìwọ náà ṣe bí ó jẹ́ owó rẹ ni iṣẹ́ nìwọ náà ṣe gbogbo owó ò lè mọ jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gbogbo owó ò lè mọ jẹ́ pé à ń lọ síbi à ń lọ sọ̀hún ṣùgbọ́n kí ni kí n wọ́n fúnra rẹ tó ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà gbọ́n bí ara rẹ kí ni nǹkan tẹ̀mí gan tiẹ̀ ti kú nínú ohun tí wọ́n ń sọ yìí Ọlọ́run ó jẹ́ àṣàṣeyẹ o lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tí ẹ sì ń fi àsìkò yín sílẹ̀ lójoojúmọ́ tẹ́ ẹ fi ń ṣí wa létí tẹ́ ẹ fi ń bá wa sọ̀rọ̀ ẹ ní ṣàtẹ̀tì lágbára Ọlọ́run bó kò ṣe ń jẹ́ tọ́lọ́run àní wá kankan nu yín tì ẹ kú iṣẹ́ o Olúwa wà pẹ̀lú yín o. Just as we are both almost finishing, the calls start coming. Hello. Okay, ṣe fẹ́ dá sórí ètò náà bẹ́ẹ̀ fẹ́ pè lẹ́yìn mi. Ṣe fẹ́ dá mo wà lórí broadcast ṣe fẹ́ dá sórí ètò. Okay, màá pè yín mo wà lórí live broadcast báyìí. Okay. Those are the kind of things we deal with every second, every minute. Ọlọ́jọ́, okay, we have a call coming from Oman, and I hope maybe it's not another private call. Hello, caller. Okay, network to Oman, kind of a bit. Hello. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ wa ní Oman, email ló dá láti fi pè, cause gbogbo àwọn Arab country wọn like WhatsApp rárá. So I will just be picking the call. Nobody is going to hear anything. So let's give it a go again. Hello, caller. All right, just gonna leave that. Olojo Festival is coming up. We need your support to be able to get our team to go just like we did during the the last one, you know. The Oshun Shogbo. So we need support again to mobilize people to go. They're going to spend 3 days. They've given us a bill, but if we do not get the support, we will not be able to send them there. Let's go straight quickly to Kenya. Trying to bring you onto the speaker. I think it's 2015. Yeah. Tí Buhari kọ́kọ́ wọlé ńgbà ẹ̀ tí n bá ṣe mistake nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n nǹkan tí àwọn èèyàn sọ ńgbà ẹ̀ àwọn Fúlàní yìí ní ọmọ ìpín iṣẹ́ ọ̀nà ọ̀rọ̀ kan bó ṣe wá lóṣù wá Nàìjíríà dẹ́yìn. Wọ́n ní àwọn làwọn wà lórí ó dẹ̀ kọ́ pààyàn náà ní Fúlàní wà pẹ́ nìyí. Àwọn làwọn wà lórí ìjọba o. Kò sí nǹkan tẹ́nìkan lè ṣe.
ẹ̀rù bá àwọn èèyàn ṣùgbọ́n àfura ẹ̀gbọ́n ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ́yìn sọ yìí táwọn kan sọ pé wà skẹ́rìn sí wọn sí èmi kò wà skẹ́rìn o ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà mí nítorí àwọn tí wọ́n máa pa. Torí tí àbá sọ́ṣòkò tó wá kó dúró dáadáa ẹ̀jẹ̀ á sùn mọ́. Mo ríran kan mo sọ fún ìyá mi kan Òṣàlá mo sọ fún wọn the same thing òun nìkan tẹ́ tún ṣò ní ọ̀sán yìí the same thing òun lè ń ṣò báyìí ó jẹ́ kí heart mi ọkàn mi gbọgbẹ́ ẹ̀rù ń bà mí pé so kíní ti wọlé tán o ṣùgbọ́n kankan tí mo kàn nígbàgbọ́ ni wípé kí Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayáṣẹ́kẹ́ ọ̀run ó jọ kó máa fi wálẹ̀ tí ó dẹ̀ ní fi wálẹ̀ láyé nítorí wípé ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún bọ́dá àwọn pípé ti wọlé tán wàláhì tálá ìlú ìsìlámù wa àwa ni ká múra o ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ẹ̀yin pẹ̀lú ìyá yìí ẹ close dáadáa ẹ pè wọ́n kẹ́ bèrè lọ́wọ́ wọn nǹkan tí mo sọ fún wọn. Àlàáfíà ọba lá ní ọ̀sán ogun irú àlá bẹ́ẹ̀ kíyàn wò dáadáa kò kí ṣe nǹkan tí mo lè máa sọ on net kọ́ ní ṣiṣẹ́ lórí ṣùgbọ́n ẹ pè wọ́n kẹ́ bèrè lọ́wọ́ wọn. Ẹ̀gbọ́n mi inú kan mí o mo dẹ̀ kọ́lá gbọ́dọ̀ Ọlọ́run ti gbà wálẹ̀ náà ní agbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan sà. Hello, ẹ káàsán. Hello. Ẹ káàsán. Ṣé fẹ́ dá sórí ètò ni àbẹ́ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn? Ẹ káàsán. Ẹ káàsán, a wà lórí ètò, ṣé fẹ́ dá sórí ètò ni? Ẹ sà Fọlọ́run sọ Gbẹ́ngà ló ń sọ̀rọ̀ láti Adó Èkìtì. Ẹ ṣé fẹ́ dá sórí ètò ni? A wà lórí ètò, ṣé fẹ́ dá sórí ètò ni mo ń béèrè. Bẹ́ẹ̀ sà mo fẹ́ dá sí ètò tó ń lọ ní sà. Ẹ gbéra ńlẹ̀ torí àsìkò ti lọ, ẹ gbéra ńlẹ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ lórí voice recording tẹ́ kọ́kọ́ play ní àkọ́kọ́ yẹn. Àgbọ́yé. Tí lady yẹn ti sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Pé wàhálà wà. Ṣé rí mo fẹ́ kí a múra kí múra wa. Ìgbà tí mo pè ní ìjẹta mo ṣàlàyé fún wa pé ìmúra wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ìmúra wa ò tó. Media program tẹ́ ń ṣe yìí is taking us forward, but physically we are not that much moving. Said there is a problem. Be 2 or 3 weeks ago, my pastor told us that we should be praying that there is a problem. Pé wàhálà wà ogun wà pé ká máa gbàdúrà. So mo fẹ́ rọ gbogbo àwa ọmọ Yorùbá ní orí tó bá ní ọ̀nà tá a ti fi bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ let's solicit for our generation ẹ jẹ́ ká bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ that is spiritual aspect and let's be prepared for physical aspect. So ẹ jẹ́ ó ní ká pọ́n àwọn méje tó máa gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè wa. Ẹ jẹ́ káwa náà gẹ́gẹ́ tá a bá ń gbà individually bó ṣe ẹlẹ́sìn àbáláyé ní ọ̀nà tó bá mẹ́kò lè fi bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ bá sọ̀rọ̀ ìbá jẹ́ mùsùlùmí ní bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ìbá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ tá a bá kọ́kọ́ gbé ìgbésẹ̀ yìí Ọlọ́run á gbọ́ ṣùgbọ́n káwa náà ká tó wá gbé ìgbésẹ̀ ìtẹ̀síwájú láti dóòlà orílẹ̀-èdè wa láti dóòlà ẹ̀yà Yorùbá wa kúrò lọ́wọ́ wọn kìíní wọ̀nyí. Ilé tí Amẹ́ríkà ń wọ̀n wá pé àwọn ISIS ẹ̀sà wọ́n ti invade gbogbo South West. Nígbà tí wọ́n lé ọ̀kadà kúrò lẹ́kọ̀ọ́ a lot of them they moved down to this area. They moved down to Ekiti, Ondo, Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́. Kí ni motive wọn náà we cannot figure them out. Àmọ́ ilé tó wá ṣiṣẹ́ bí àmọ́ mission wọn. If in Ado town náà tó bá kàn gbé ẹlòmíì á gbé I dey go so place and you know there tó bá ti ní kíní ó lè gbé yẹn lọ because they are surveillance. But who are we to cry out to? Nobody. The gov bẹ́ẹ̀ wọ́n ti wá mú wọn. Ẹ wo lélẹ̀ tí reporter yín sọ láti Àkúrẹ́ nísìnyí tó ń bá mú wọn ó máa padà release wọn náà because
ara wọn ló ń rùlù wa àwọn tó ń rùlù wa ní south west ibi bíi gan agbẹ̀yìn gbẹgbọjẹ́ ni wọ́n. So ẹ jẹ́ ká múra spiritually and physically to rescue ourselves. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ilé Oòduà ò ní bàjẹ́ o. Àmín. All right. Shall we bring the broadcast to an end and say a very good afternoon? Remember that our broadcast time has been changed from 6:30 a.m. to 12 p.m. And tí kò bá ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ ṣàlàyé fún wọn. Donate towards the media so that we can send the team lọ sí Ọlọ́jọ́ festival tó ń bọ̀ ní on the 19th. Tá a bá ní enough tá a máa fi rán wọn lọ, we will not be able to take that job and let them go because ó máa lò 3 days níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sáré tún gbé ẹni tí ó ń pè ká gbóhùn tiwọn náà díẹ̀. Hello caller. Hello bọ̀dá Koiki o. Ẹ káàsán, ṣe fẹ́ dá sórí ètò ni àbí? Mo ní ṣe fẹ́ bá a dá sórí ètò táwa lórí ẹ̀. Yes, mo fẹ́ ṣípù kankan yìí ni. Ọ̀rẹ́ ẹgbẹ́ rẹ̀. Right. Lórí àwọn topic ten sọ lé ní táwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ lóríṣiríṣi àlá nǹkan àfihàn. Ní last week mi ò bá ti pè but I've been busy. Right. So mo láàlá kan. Àwọn èèyàn máa ń sọ pé téèyàn bá lálàá ìpè sometimes ó máa jẹ́ bí nǹkan téèyàn rò kó tó sùn. Ṣùgbọ́n eléyìí mi ò rò anything tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ rárá ètò sùn. Àlá yẹn lọ báyìí. Mo kàn rí pé mo àbí street kan ṣáà mo rìn àwọn èèyàn wà káàkiri ìjẹ́ ló wá dàbí àwọn ọlọ́kadà àwọn Haúsá yẹn náà sọ̀rọ̀ everywhere bó lè ṣà lọ tó dáa pé kò sí anything tó ṣe. So àwọn mi wọnú agboolé kan sọ́nà agboolé ta wọ̀ yẹn tí mo wọ̀ yẹn wọ́n á wọ inú yàrá kan tí mo rí bàbá kan bíi oníṣẹ̀ṣe tó ń prepare àwọn méjì kan wípé bóyá tógun bá dé o wípé bí kò ń gbára di o kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ tó ṣáà fẹ́ máa dira fún wọn máa ṣètò láti dira fún wọn ìlú náà bá jókòó tó bí ṣe jókòó gbogbo bí ó ṣe ń dira fún wọn yẹn bí kẹ́mi tó bá ní pé ẹ̀gún gún àwọn èèyàn bí àwọn yẹn ṣàpariwo ṣá so àjọ pariwo yẹn ni bíbẹ́ bí nǹkan bí ẹ̀mí kan sọ̀kalẹ̀ sáàrin wọn ṣá so àjọ pariwo yẹn so wá ṣe bẹ́ẹ̀ ṣá bí àwọn èèyàn ṣàṣẹ ń ṣàkiri nìyẹn ní gbogbo látọjú wíńdò bíi ta jókòó sí yẹn tí mò ń wò ta mo rí pé èéfín ṣàkún gbogbo àdúgbò là ń gbúrò gan pápápápá ni wọ́n rí ìkànnù bí ìmúra ẹ̀ àti bó ṣe dúró àti bó ṣe àṣemúra ó fi hàn pé àwọn Fúlàní ló wá ń wọnú agboolé yẹn kiri ló ń yìnbọn ló ń pa àwọn èèyàn ló ń yìnbọn kiri ló ń pa àwọn èèyàn so ẹni tó ń dira fún agbọn náà bàtà kan ló bá dìde ẹni tó ń dira fún ìyẹn náà bá dìde ló bá lọ wọ́n wò ẹ wọ́n kó èmi nìkan lu yàrá yẹn máa wò pé ilẹ̀kùn yàrá yẹn àti kọ́tì ló kàn wá ń bẹ̀ báyìí so bá ní kí lélẹ̀ bí mo ṣàṣe dìde nìyẹn bá ṣàṣe wá ibi inú yàrá tàwa yẹn ó tún já sí the other bí street mi ṣá so bá ṣàṣe escape kó ń bẹ̀ nìyẹn ẹ̀rù bà mí nígbà tí mo jí mi ò lè sọ fún ìyàwó mi because kò má dàbí pé mo máa bá dé ẹja bí ọkọ mẹ́ṣá mo ní aláwọ̀ lílé tí mo kàn ń sọ sọ́kàn mi ni pé ogun ń bọ̀ kò sí wáyé fẹ́ ṣe o ogun ń bọ̀ mi ò bá ti máa sọ kínní gbọ́ mẹ́ta pé àwọn èèyàn ti ń jẹ́rìí sí nǹkan kan tó ti rí tọ́lẹ̀ nípa pé nǹkan tó ń bọ̀ èmi máa fẹ́ bàbá ṣe máa get in touch pẹ̀lú àbí whoever káwọn èèyàn gbogbo àdúgbò mo rí kíní kan náà tí èèyàn kan ṣe lánàá náà tó ṣe nípa Fúlàní kan tí pé tó dá ẹ̀kọ́ tó rí pretend ẹ̀kọ́ ń tọrọ owó tẹ́ni yẹn send picture tó dẹ̀ send voice message sí lórí WhatsApp wípé ó pretend bẹ́ni tó ń tọrọ owó pé bọ́tẹ́ bá rí aago tó wọ̀ sọ́wọ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ pé máa mọ̀ pé lè ò ń ṣe ẹni tó tọrọ pé wá sọ̀fẹ́ yìí tí wọ́n rí pé gbọ́ bó ṣe rí pé òun àwọn tẹ̀ picture òun báyìí pé bóyá mírí yẹn tó sá lọ
ó tẹ̀ picture ẹ̀ wájú ẹ̀ tó dẹ̀ post ẹ̀. So àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó ní gbogbo àdúgbò tó máa rí nǹkan tó jọ wọ́n rú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn káwọn èèyàn máa wà talat uncompleted building káwọn èèyàn mọ nǹkan tó ń lọ bẹ́ẹ̀ kó tẹ̀ máa àìmáàkẹ́ ṣé èyí òun preparation wa gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Oòduà nípa irú nǹkan báyìí ó ń bọ̀ kò sọ pé ká fẹ́ dá sí kò sọ kò tẹ̀ wá ní ó lè máa tọ̀ wọ́n pé bí ọ̀rọ̀ rally ta fẹ́ ṣe but these people they are really ready for us. nǹkan tí mo rí yẹn mi mọ ọkọ tó máa ṣẹlẹ̀ tí mo bá sọ ìpè nǹkan tí mo dẹ̀ sọ yìí wọ́n ní ìgbélifẹ́ ta fi rán tí ò jíṣẹ́ àní pé dẹ̀ ni fún ẹni tó àbáwọn ẹ̀ máa sọ ṣá kó ba lè mú lẹ̀ pé òótọ́ nìkan tí mo sọ kò sí wípé mo wá ṣe àwáwí ń bíbà sọ̀rọ̀ nǹkan tí mo rí nìyẹn. bó bá jẹ́ pé there is need fún wa irú àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà wa àwọn ìtààmú pé bí àwọn tó lè protect pé ká bá ní force tá a máa dá owó sí fún but they got to be coordinate they got to be coordinated. torí àsìkò ẹni tó ń pè láti Oman yìí kò wọlé o àbó ti wọlé nísìnyí. hello. ẹgbẹ́ránlẹ̀ bá a ṣe ní kọ́mọ́kán. wọ́n pè láti ìlú Oman. mo ti rí bẹ́ẹ̀ Ṣakiru ẹgbẹ́ránlẹ̀. Ṣakiru láti ìlú Oman. ẹgbẹ́ránlẹ̀. àmọ̀ràn tí mo tún fẹ́ gbà wá òun ni pé àwọn èèyàn wa ní ìlú Nàìjíríà tá à ń sọ fún pé Yorùbá